président du panel sera Monsieur Federico Negro, Coordination Support Unit for Peace and Resilience de Genève. On va commencer par le lien entre humanitaire et développement dans le Sahel, par Monsieur Federico Barweta, le projet PECOBAT du BIT Mauritanie. En deuxième lieu, Creating Decent Work Opportunities for Syrian Refugees and Host Communities through Infrastructure Improvement in Lebanon, presented by Christopher Choueiri and Peter Farah from the International Labour Organization, Regional Office of Arab States Beirut, Office Lebanon. Then we will have the employment-intensive approaches in Jordan, from short-term employment to local development opportunities, by Bashar El-Samarani, International Labour Organization, Regional Office of Arab State, Jordan. Number 4, job creation for Syrian refugees and Jordanian host communities through green works in agriculture and forestry by Mahak Kata, Regional Office for Arab States, International Labour Organization, Lebanon. And finally, we will have Gebresgi, Agency for Refugees and Returnees Affairs from Ethiopia. Thank you for your participation, and I will call Mr. Federico Negro to join me on the stage, and as I said, he will be the president of the panel. Please join us. Thank you. I will call also Mr. Federico Barweta to join us. Mr. Christopher Choueiri and Mr. Peter Farah. Mr. Bashar El-Samarani. Ms. Mahakata. And finally, Mr. Gebreski. Mr. Federico. Yeah, good morning, everybody. Do you know how many people in our planet are affected by conflict, disaster, fragility? It's about 2 billion. So these are situations that we have to face, and the world of work can provide a contribution to that one. The ILO, as you know, we have this year our centenary, and since our foundation, the ILO has been focused on creating opportunities for decent work and lasting peace, which we believe has to be based on social justice. From our constitution, it's very well spelled out that the peace contribution of what we do, it is central to our mandate. And this has been renewed throughout our life in our 100 years of existence. In 2017, we came up, the ILO member state, with the support of the office, with a new recommendation, the recommendation number 205, employment and decent work for peace and resilience. This is a landmark instrument that guides all the work that we do as far as the world of work contribution to peace and resilience, not only from an ILO perspective, but also for any organization, any institution dealing with the world of work in situations of fragility. So I think it's particularly relevant, this session that we have here today, because the employment-intensive investment programs, the labor-based approaches, are fundamental or can definitely play a role within these major
scope of our organization, but of us all, in bringing peace, stability, and resilience to the country we are working in, and globally. The recommendation, it is really fundamental because it changes the recommendation number 205. We will have a copy for you, and of course you can find this online. But it is fundamental because it changes the approach that the world of work needs to have towards a crisis situation. It's not only responding to crisis, in crisis aftermath, but it's also preventing, engaging in preparedness, strengthening the social capacity, the institutional capacity to deal with that one. So it is very much recommended to have a look at it and see how your work contributes to the implementation of this recommendation. We will have an opportunity to talk later about it, and I'm sure colleagues can also mention. But what I wanted to also say today is that the ILO is not only equipped with an international labor standard, which is the recommendation, but we also have a flagship program, which is called Jobs for Peace and Resilience. And instead of talking about it, I would like to launch a short video that mentions what this program aims to achieve. Forcés de se réfugier dans des villes, des pays, loin de chez eux, sans aucune idée du moment où ils pourraient retrouver leurs existences habituelles. Crisis and conflict disrupt lives and livelihoods, aggravate poverty, and erode global security. The ILO has an important role to play in finding a solution for the 1.5 billion people affected by crisis and conflict around the world. Founded in 1919, honored with the Nobel Peace Prize in 1969, and right up to today, the International Labour Organization is closely connected with the global quest for peace. Last year, the ILC adopted Recommendation 205 on employment and decent work for peace and resilience, providing guidance on preventing and responding to crisis and conflict. The ILO flagship program, Jobs for Peace and Resilience, takes that guidance and translates it into a coherent, integrated strategy to help break the vicious cycle of fragility, violence, and poverty. By promoting employment and decent work, the flagship tackles a root cause of economic, social, and environmental vulnerability. It calls for country-specific strategies, combining employment-intensive investments and local economic development to meet labor market needs. Skills development and training to help prepare young people for the new skills needed as a result of crisis or disaster. Making employment services stronger, to build bridges between people seeking work and employment opportunities. Entrepreneurship training and business development strategies to promote sustainable enterprises and generate jobs. There are no simple answers to end conflict and crisis. However, commitment from all sides and support from the international community can create long-term solutions. There is a new global consensus to address the root causes of conflict. There is momentum for a growing role of the ILO in building peace. The Jobs for Peace and Resilience flagship program can put the ILO and its values at the center of the efforts to prevent and respond to crisis and conflict around the world. Une maison, des habitudes, un futur. Yes, as you have seen, the employment-intensive investment programs is one of the major entry points of these Jobs for Peace and Resilience flagship. From the images, you have seen that infrastructure, services, it's very much
at the core of the programs. You had a selection of programs from all over the world in crisis response. Response to conflict, response to disaster, but also in refugee settings where, and today we will have many information about it, so I think I will stop here and I will leave colleagues to continue. Thank you. Merci. On cède la parole maintenant pour Monsieur Federico Barueta, projet PECOBAT, BIT Mauritanie. Il va présenter le lien entre humanitaire et développement dans le Sahel. Bonjour tout le monde. Donc, je suis ravi d'être ici. Je suis ravi d'être avec Federico parce que ça fait quelques années qu'on essaye ensemble d'imaginer des programmes qu'on pouvait faire sur ces questions et que finalement en Mauritanie on a pu développer un programme assez consistant qui déroule dans notre programme national. Donc je voulais tout d'abord vous dire que je suis enchanté d'être ici. J'essaye aussi d'être résilient à la clim, parce que malheureusement ça m'a un peu tué, mais je suis ici pour essayer de partager beaucoup plus que vous présenter des réalisations, ça c'est intéressant, mais ce qui est intéressant aussi, c'est d'avoir un peu de visibilité sur quelles sont les questions les plus importantes et les processus que pour nous sont importants. Je voudrais juste mettre quelques secondes d'une vidéo pour que vous voyez où est-ce qu'on travaille en ce moment. Donc on travaille au camp de Béra, il y a parmi tant d'autres régions du pays. C'est un endroit où il y a 55 000 Maliens qui vivent depuis 2012 et qui ont fui la guerre du Mali et qui ne sont pas prêts à partir et retourner pour l'instant vers leur pays. In 2012, the first Malian refugees leave the region of Timbuktu towards the east of Mauritania. Today, more than 60,000 refugees live in the camp of Beira. We have been working since 2 years in this camp. Right now, what we are doing, this is one of the works that we and the constructions that they are in progress in this particular moment. This is an on-site training, what we call it in French, chantier code, what it means school workshop. The idea is to concentrate the activities of vocational training in these practical exercises that we are making and to have an infrastructure. The first part that what we are doing right now is to train and to improve the employability of these young people that they have been chosen amongst the refugees and the host communities. The second step is to improve and to try to enhance the creation of new companies, small companies in the sector of construction and renewable energies, and see how these two first pillars, Donc, comme vous voyez, on travaille dans un endroit qui n'est pas facile. Moi, j'aime bien commencer les présentations par cette photo parce que ça illustre vraiment les problématiques du Sahel. En fait, c'est un endroit qui est dur, c'est un endroit où il y a beaucoup de difficultés, mais c'est un endroit qui quand même a des opportunités. Et si on veut justement qu'on passe d'une logique humanitaire vers une logique de développement, il faut justement travailler sur ces potentialités et avoir du personnel formé. Comme vous voyez, j'ai marqué quelques chiffres qui nous montrent aussi que c'est quand même une urgence économique et sociale, au-delà de la crise des réfugiés. On est en train de parler d'un pays qu'il y a un taux d'emploi féminin pour les jeunes de presque 70%. On est en train de parler d'un pays qui a eu des crises récurrentes en 2011, 2012, 2014, et que chaque année, on ne sait pas ce qui va se passer. L'année dernière, on avait 25% de la population en insécurité alimentaire, et que ça fait 15 ans qu'on fait des cash transferts. Est-ce que c'est la solution de faire des cash transferts éternellement, ou on doit trouver une solution qui nous permette d'aller au-delà? Et je pense que ce genre de projet qu'on est en train de mettre en place, ben, il est justement une des solutions. On ne dit pas que c'est la solution universelle, mais c'est une solution pour une zone fragile comme c'est le Sahel, c'est une solution qui est réplicable. On se rend compte d'abord qu'il y a des problèmes et des déficits d'infrastructures, qu'il y a des besoins des marchés qui ne sont pas accomplis. Comment on peut développer l'agriculture ou développer l'agropastoral si on n'a pas de route pour faire parvenir les produits? Comment on peut développer des nouveaux secteurs qui pourraient appuyer justement ces potentialités agropastorales? Et on se rend compte que ce déficit de compétences est difficile d'être assumé avec les systèmes actuels parce que
on est basé sur des systèmes qui sont basés sur un système de formation professionnelle qui est très centralisé avec peu de centres. Donc l'objectif de ce qu'on a essayé de faire, c'était justement de délocaliser. Le cas du camp de réfugiés de Mbera, c'est le cas extrême. On est allé là-bas, il n'y avait aucun centre à moins de 200 km et on est en train de mettre en place un système qui certifie la formation, ce qui est quand même assez important. Ça inclut des questions transversales. On a tout un volet genre. J'aurais voulu être à la séance sur le genre parce qu'on a quand même des choses à montrer. Il faut travailler sur les capacités techniques tout en respectant un environnement parce que c'est un environnement fragile. Donc on commence toujours par lancer une étude environnementale et stratégique. Et il faut aussi qu'on travaille sur des questions qui ne sont pas nécessairement celles qui sont classiques au programme HIMO, notamment tout ce qui est entrepreneuriat, développement de l'inclusion financière, développement des capacités financières. On est basé sur la politique de l'emploi, qui a été approuvée l'année dernière, donc on a un lien direct, c'est ce lien qui nous permet de dire qu'on est en train de travailler sur une modalité qui passe de l'humanitaire au développement. On va sur des demandes locales. Il y a eu la première chose que les Mauritaniens de la région de Bassikounou, là où on a les réfugiés, ont demandé en 2012, c'était eux aussi d'être inclus dans des programmes, mais ils voulaient de l'emploi. Et mettre le lien très clair entre tout ce qui est emploi immédiat et formation. Aussi, il y a tout un développement de logique territoriale. On ne peut pas arriver avec un programme qui est censé de faire ce lien sans savoir prendre en compte cette logique territoriale et assurer le lien avec les chaînes de valeur. On a un gros travail de partenariat avec le HR. On pense qu'on a des mandats qui sont complémentaires et on est en train de le mettre en place sur le terrain. C'est un partenariat qui a été signé il y a peu de temps relativement entre le HR et le BIT, mais ici c'est un exemple concret de collaboration. Ils nous financent, entre autres bailleurs, parce qu'on a une stratégie multi-bailleurs. Et c'est aussi l'engagement de la Mauritanie et du système des Nations Unies en Mauritanie. Parce que la Mauritanie, c'est un pays pilote d'intégration entre les actions humanitaires et les actions de développement. Et ces deux axes que vous voyez sur l'écran, c'est les axes qui ont été mis en place par le système des Nations Unies justement pour arriver à cette intégration. C'est justement la gestion durable des ressources naturelles et l'accès à des moyens d'existence et d'emploi décent durables en prenant en compte les questions territoriales. Le projet, quelques éléments clés qui s'appliquent sur le volet réfugiés mais aussi sur les autres volets qui ont commencé parce que c'est un programme national qui a été adapté justement parce qu'il avait cette capacité de travailler avec des populations rurales et cette recherche de résilience. Il se base sur ces éléments que vous voyez. Donc, d'abord, on essaie de maximiser l'utilisation des ressources locales avec tout un volet d'éco-construction. On améliore l'employabilité avec des certifications. C'est pas parce qu'on est ruraux et on est dans des programmes qu'on ne doit pas avoir accès à une certification de la formation professionnelle. On doit en parallèle travailler aussi sur l'offre et sur la demande et on doit travailler avec les entreprises. On a mis en place, mes collègues, si vous avez des questions supplémentaires, pourraient lors des pauses vous expliquer tout un volet qui s'appelle l'Académie des entreprises, justement pour essayer de faire une mise à niveau de ces entreprises. Et évidemment, on n'est pas juste isolé à HIMO, on est un HIMO qui travaille dans le développement territorial et qui doit donner support à ces chaînes de valeur qui ont été identifiées essentiellement agropastorales. Il s'articule avec deux objectifs spécifiques, mais ces piliers essentiels sont cet axe de formation que je mentionnais tout à l'heure, donc augmenter l'impact des perceptions, parce que la perception des travaux manuels, elle n'est pas nécessairement très positive dans ces milieux. Essayer de mettre en place justement ce système de délocalisation avec des cours théoriques, mais avec des cours pratiques qui permettent d'aller dans des zones reculées et rurales, et que ce soit certifié, et que ce soit lié justement avec le développement économique local. Dans le processus, on essaye de viser des personnes qui sont parmi les plus vulnérables, mais qui ont des capacités de développement. Il faut aussi, on n'est pas dans un système de cash transfert, on est dans un système de travailler pour développer des compétences au niveau local, des compétences qui sont nécessaires, donc on est sur un pas différent. Et avoir tout un volet pratique et théorique qui dure autour de 6-7 mois, qui sont les temps qu'on se donne pour la construction d'une infrastructure. Dans l'axe infrastructure, on fait des analyses territoriaux, on essaie de voir quels sont les besoins qui sont exprimés par les populations et par les autorités locales.
On regarde les matériaux qui existent, notamment la terre, mais aussi on aurait des opportunités de travailler avec la pierre, et on essaie d'organiser le chantier et planifier couramment. Et sur l'axe insertion, en fait, on est sur un changement de comportement. Il faut dire qu'on travaille avec des populations qui ont été exclues du système scolaire régulier, très souvent dès l'école primaire, et sur lequel on doit justement travailler énormément sur cette question de coaching, sur cette question de changement de comportement, sur la question de travailler en équipe. Les personnes ne sont pas nécessairement habituées à travailler en équipe et on doit avoir un programme spécifique. Ce n'est pas juste un programme de formation, ce n'est pas juste un programme HIMO, c'est un programme aussi d'accompagnement vers l'emploi. Et c'est ça qui nous permet de le faire. Et une fois qu'on a fait aussi cette prise en compte de l'initiative, on doit appuyer les initiatives qui nous paraissent les plus intéressantes et on a notamment à partir de l'année prochaine, on va développer tout un volet entrepreneuriat qui va nous permettre aussi de faire de la formation en entrepreneuriat, mais sur de long terme. On est en train pas de parler des AGR qu'on parle souvent, les activités génératrices de revenus. On est en train d'un programme d'accompagnement sérieux et qui permettra d'avoir une meilleure efficience pour l'entreprise. Je pense qu'en termes d'innovation, moi je pense qu'il y a cet ancrage fort entre infrastructures et compétences qui sont le moteur du développement économique local. Comme le disait Claudiao dans une vidéo il y a quelques années, on cherche à développer des trains, on cherche à avoir des routes, mais si on n'est pas capable d'avoir justement des compétences localement, ça sera très difficile. Et ce lien fort entre les programmes HIMO et les programmes développement est basé sur le marché. Et aussi, il y a cette intégration entre le court terme et le long terme qui nous pensons que ça devrait nous permettre aussi que les processus de formation dans les nouvelles filières qui sont différentes à celles de la construction et on construit d'autres infrastructures que des écoles. On est sur des millimétries, on est sur des points d'acheminement de bétail, etc. Donc, grosso modo, moi ce que je voulais, c'est vous donner une vue d'ensemble, vous dire qu'effectivement, c'est complexe de travailler dans des territoires isolés, où il n'y a pas la compétence locale, mais qu'on peut trouver des modalités qui nous permettent justement d'avancer dans ce sens et donner au territoire aussi ces compétences qui sont nécessaires et ces infrastructures, et que malgré le fait qu'on est dans une région qui est complexe, en termes, on a tous les ingrédients de fragilité, on a un conflit, on a des sécheresses, on est affecté par le changement climatique, on a quand même des potentialités, mais les potentialités doivent être centrées sur les personnes et sur le développement des compétences de ces personnes. Merci beaucoup. Thank you very much, Federico. I think it's very important to mention that any effort done in humanitarian situations, it's an investment. And this project is proving very well that all resources are used to channel future development, building institutions and private capacities. I now hand over to Christopher Choueiri and Peter Farah for the case of Lebanon. Thank you. Okay, good morning, everyone. I will be doing my presentation in English. I would like to begin by stating that I am here with the Lebanese delegation that includes one of our senior engineers, Mr. Tariq Jabir, my colleague Peter Farah, who will be finalizing the presentation, who is our colleague at ILO and also the advisor of the Lebanese Minister of Social Affairs, and Mr. Raymond Hanna, who is the Minister of the Lebanese Minister of Labor. So today we will be talking a bit about our project in Lebanon, the Employment Intensive Infrastructure Project, which tends to target both the local community and the refugee Syrian community. Our project, basically, like all of your projects, aims at creating employment while at the same time creating public infrastructure. We do that with an emphasis on providing all workers with decent work. Our project has three main objectives. The first one is improving access to decent employment, and I do focus on decent because that is something that you do not regularly find in infrastructure projects in Lebanon, to both Lebanese and Syrians. The second objective is improving the public infrastructure and public assets, and finally to actually build the capacity of
basically all of our stakeholders, so government, NGOs, and the contractors themselves. Our main activities are the following. So first of all, we begin with the project identification. We do so within a project management committee. We take our long list of projects from the maps of risks and resources, which was developed by the Ministry of Social Affairs and a number of UN agencies. Our technical team, of course, looks at the feasibility and the design, and if it can be implemented using a labor-intensive way. Our second activity is, of course, to supervise and monitor the projects that are going on. We do have dedicated staff, which we will talk a bit about later, which are called the Environmental and Social Safeguard Officers. So basically, I'll get into that later. Another activity is, of course, the creation of short to mid-term jobs for skilled and unskilled workers. And finally, to actually build the capacity of everyone that takes part in our project in order to try to mainstream our way of doing things across the country. So we are basically now in the third phase of our project. During phase 1 and 2, 10 projects were concluded, including some of the examples of the projects are stormwater drainages, agricultural roads, we built water reservoirs, we've actually rehabilitated a waterfront in Lebanon. And during our first phase, we were working in the north, in Beirut and in Mount Lebanon, while in our next phase, which will include 10 other projects, if not 11, we will also be working in the south. So we'll be covering all of Lebanon and providing trainings and on-the-job trainings to everyone that is involved all across Lebanon. So when it comes to the targeting process of the projects themselves, there's kind of a process. It's not something that happens overnight. First of all, we need to check the geographical coverage, where we are to work. It needs to be balanced. No area should be preferential, so we need to have a very balanced distribution. Then we we target based on the Lebanese crisis response plan, which my colleague Peter will speak a bit about later. They need to be in the municipal action plan, like I've already stated. They need to be, most importantly, suitable for implementation using a labor-based approach in order for it to be efficient and profitable. And finally, due to the fact that Lebanon has a bit of security issues, it needs to be in an area which is safe and which is accessible to all of our staff and the workers. As for the workers themselves, how do we target the workers? As you already know, we are focusing on both Syrians and Lebanese workers. So when it comes, we always tend to find and hire the people that are the most vulnerable. However, in our modality, it is the contractor that does the recruitment and not us. What we do is we have our staff on the ground with the contractors all the time in order to guide them. And all of our contractors are actually trained on how to identify the laborers and how to make sure to reach everyone, if it's men, women, Syrian, Lebanese, or people with disabilities. So we make our utmost effort in order to include people of all genders and nationalities. When it comes to the implementation, the process goes like this. So first of all, we have the tender document preparation, where the project design is actually prepared using either our engineers or private design firms. It depends on the capacity and on the scale of the project. We need to check if the area we'll be working in or the land we'll be working in is legal, and it needs to be publicly owned. We do not work on private lands. And then we prepare the tender documents, which are based on a FIDIC Green Book. Then we move on to procurement. All of our contractors need to be trained by us. They need to have a certificate of attendance of the pre-tender training in order for them to know exactly what they're getting into. Because in Lebanon,
using machinery is not expensive, it's more efficient, it's easier, and everyone is used to it, whether private or public sector. So what we do is we actually explain to all of the contractors, first of all, our decent work requirements and the technical requirements. So we do the trainings, and then they can actually apply to the bids that we open. All of our bids are attended by minimum 4 to 5 members of the team, and then they are, of course, sent back to headquarters in Geneva in order to finalize and ensure maximum transparency. Finally, when it comes to the implementation, there is always technical monitoring, as well as decent work monitoring and social monitoring. I will be speaking about the social safeguards in a few slides. And of course, all of our team and our engineers are always attending the sites and consulting with the contractors and conducting a large number of visits and meetings in order to ensure that everything is going okay. Capacity building. So when it comes to capacity building, we have a number of trainings that we provide. First of all, the pre-bid trainings, which I've just mentioned, where we actually sit with the contractors and inform them about our modality of work. We have the mobilization training, which happens after we actually pick a contractor. So this is where we get into the details of the technicalities and all of the monitoring processes. We have the social safeguards training, which is a training on our environmental and social safeguard framework, which we've developed. And finally, of course, we have coaching and on-the-job training for all contractors and workers alike. We have more than 80 companies that have already participated in our trainings, and more than 600 people to date. Sorry, the number is not, it does not reflect the number because this is from last phase. 20% of all the participants in our trainings are actually women, and almost 90% have shown a very high success rate. Okay, so our environmental and social safeguard framework is a framework that we've developed in-house, which includes all of the guidelines in order to ensure that contractors are abiding by the minimum decent work requirements. We focus on health, we focus on safety and safeguarding on the site. We focus on how to count the worker days, how to ensure that there's inclusion of men, women, people with disabilities. We also talk about the task rate system, which we apply. However, in order to actually enforce it, we have assigned a team of social and environmental safeguard officers, which are there on the site with the contractors almost all of the time, every day, in order to make sure that they are actually abiding by the our social and safeguard framework. Now, this has proven to be an extremely good practice for us. All of these staff have been monitoring the social aspects during the previous phase. However, in this phase, we made sure to employ people with engineering backgrounds in order to also assess and monitor the technical aspects of the project. When it comes to monitoring practices, I'm not going to go into it a lot in depth in order to leave a bit of time. However, all of our workers, of course, sign employment contracts with the contractors in order to maintain their rights. We have muster rolls and databases that have been developed in-house in order to make sure that everyone is getting paid on time and fairly. We have our social safeguard officers, which I've already spoken about, that ensure all of these good practices. We have a project management committee made up of both of our partner ministries, ILO, and our partner, the United Nations Development Program, in order to choose projects and do regular progress meetings. Okay, so a bit of our achievements in the EIP. So as I've already mentioned, 9 projects have already been finalized. However, we have 10 on the way, which we've already started during this phase. We have over 100,000 worker days achieved. 10% of women participation was our target, which we were able to meet. And even in some sites, we've had 26-25% women participation. According to our donor, a job is counted if a worker works for 40 days. We have had 1,000 jobs. Around 2,300 workers were employed. Over 300 government contractors were trained. We've done employment impact assessments. We've done labor supply and wage rate surveys.
And we've also drafted an employment-intensive program, SOP, which is currently being circulated around the country between government entities and UN agencies, which we're finalizing, and hopefully will be used as a guideline for all such programs in Lebanon. Okay, just final 2 slides, a bit on the worker survey and the economic impact survey that we've done. So our minimum wage per day for our workers is $20 a day, which was specified as per the labor supply and wage rate survey and according to a lot of studies that we've done before and market studies. So we have found out during the worker survey that 20% of our workers were actually unemployed prior to working with us, and 32% of the workers with previous work experience did not make $20 a day. Now, the workers that have found jobs after working with us have credited this to, first of all, building connections or getting to know the contractors well and the contractors getting to know them and hiring them later on. And the biggest chunk, which is 64% or 54%, I can't see, was actually attributed to the workers learning new skills on site and being able to replicate them on other sites. As for the employment impact, we have found that our labor intensity across our programs is between 36 to 42%. And this is attributed due to the fact that, as I've mentioned before, in Lebanon, using machinery is not expensive and it's extremely common. So actually achieving a minimum of 35% is considered a breakthrough for us. And between 78 to 91% of the wages actually went to skilled, semi-skilled, and unskilled workers. Finally, a bit of lessons learned from my part. First of all, LRBT in Lebanon is a viable concept. However, we need to know exactly which projects to implement and not just use it across the board. Pre-tender trainings and actually getting the contractors involved and aware are extremely important in order for it not to be confusion when they start implementing. The social and environmental safeguards have proven to be quite a success. They're doing very well and we are really achieving very good results using these officers. Our project management committee makes sure that everything is extremely transparent and that all of the partners are on the same page. And finally, for us in Lebanon, we have also found out that rural projects actually attract a very high number of women. I will now leave the floor to Peter Farah to talk a bit about the Ministry of Social Affairs. Thank you. I'll be very brief. To talk about the EIIP in the Syrian crisis context, I will start by just putting in context Lebanon's context. So more than 1.5 million displaced Syrians are in Lebanon, which makes Lebanon host the biggest number of displaced Syrians per capita. And of course, this has impacted the social and economic growth. And the difficult economic situation or context in Lebanon has been increasing over the past years. Unemployment rate among youth is around 37%, and it is estimated that 300,000 additional Lebanese have become unemployed, most of them of unskilled youth. In terms of poverty, 27 or 30% of Lebanese live below the national poverty line, and 10% below the extreme poverty line. And since this start of the Syrian crisis, it is estimated by the World Bank that an additional 200,000 Lebanese have been pushed into poverty. For the Syrian displaced, around 69% of the displaced Syrian also live below the poverty line. Now, what is the LCRP? The Lebanon Crisis Response Plan, it is actually a joint plan between the government of Lebanon and the UN Resident Humanitarian and Coordination Office, so the international partners and also national partners. It is drafted each year with the national and international stakeholders. And the Ministry of Social Affairs was mandated by the government of Lebanon to be the lead ministry on this crisis.
As you can see in the slide, the crisis is divided into 10 sectors, and each sector is co-led by a government partner and a UN partner. For example, the livelihood sector, which I'm going to emphasize on a little bit, is led by the Ministry of Social Affairs and UNDP with the assistant of the Ministry of Economy and Trade. To talk about the IIP, which is within the livelihood sector, I need to say that the livelihood sector is still underfunded, and after 8 years of the crisis, we strongly believe that more work should be done in this sector, especially that aside the benefits of the livelihood itself, this sector serve also the sector of social stability. In the sensitive situation of Lebanon, studies have shown that the number one driver or the major driver for tension is the competition over jobs among different nationalities and different communities in Lebanon. And this requires a critical program planning that equally benefits different actors keeping the legal framework of the country. So here the AIIP is a very good example for achieving these goals. And of course it reports under the livelihood sector. So the AIIP contributes in enhancing small Lebanese infrastructure, helping communities to withstand the pressure of the impact of the Syrian crisis. And the benefits are totally in line with the strategies and the outcomes of the livelihood sector, which are to stimulate the local economic development and market systems to create income-generating opportunities and employment, to improve with the workforce employability, and to strengthen the policy development and enabling environment for job creation. The SOP that Chris talked about, or the guidelines for employment-intensive projects and cash for work, would help a lot in enabling a good environment for decent work and job creation. Finally, the way forward for EIIP, we think we have two main priorities for the future. First, to be more sustainable in better linking the projects with the requirements of the livelihood sector, for example, for the selected or the prioritized value chains and the desired local economic development to achieve, and linking the EIIP with a program called the National Poverty Targeting Program, which would help a lot in reaching the most vulnerable Lebanese and targeting them. Thank you. Thank you very much. I'm now handing the floor to Bashar El-Samarani from ILO Jordan, but let me just have a quick comment here. In crisis response, oftentimes we hear about cash for work, and this presentation tells you how EIP is different from cash for work. You know, we can provide income, infrastructure and services, occupational safety and health, proper working conditions, proper wages, skills training, and even more importantly, institution building to make it sustainable. So that's why in the ILO we don't really like the expression cash for work, because this is much more than providing cash in exchange of work. Over to you. Good morning. Let me start by introducing our project in Jordan. It's the EIP started since 2015, and it was through Dr. Maha Qatta, our regional crisis response specialist. And from that time, it was a very small pilot project at that year, and since today, until today, we have a huge portfolio in Jordan. In Jordan, I'll start why we're talking about EIP in Jordan. You know about the global crisis regional crisis that we are suffering in the Middle East through many wars, starting from the Palestinian to the Iraqi to the Syrian.
Two things affected the Jordanian context. The first of all was the high pressure on the services and structures, especially the basic service delivery of municipalities, water, sanitation, electricity, solid waste management, and all the other sectors which were overloaded by the high number of refugees coming to the region or Jordan. So that stress or pressure on the infrastructure added a big need for some interventions that can upgrade the systems, the existing systems, and improving, of course, all the structures. The other part of this impact was the employment issue. The job opportunities were rare, and the government of Jordan was not able to create as much jobs as needed in the market. So that's another aspect of the problem. So how ILO tackled the problem through EIP, I will start telling the story from when we started direct implementation of some infrastructure projects, and that was a project by the KfW funded to create immediate jobs. The final or the bottom line results of this project was working days. I mean, we created more than 400,000 working days. We created for more than 4,000 job opportunities of minimum 40 days. And the good thing, which was the women participation was around 13.5% until April this year. So that's basically what was the achievement of this project, create immediate jobs. Then, of course, you know that basically the major problem in any crisis or heavy regional wars is the social cohesion sometimes between the different groups inside the community and the community itself and the government. So in 2018, the ILO signed an agreement with the Ministry of Municipal Affairs on a big project funded by the World Bank. The project was, budget is around 32 million, but the ILO didn't implement the project directly. The implementation was through the Ministry of Municipal Affairs in Jordan. And the ILO provided the technical assistance to improve the employment generation of in this project. And here I want to stop and say that it's more than creating just immediate jobs. It's improving the governmental and local programs that are run by the government. So actually, here's where the ILO mandate comes in. It's easier for us to implement projects than go to the local governmental procedure and improve them. But in this small project, actually the ILO budget was less than $1 million. But in this small project, the ILO had the opportunity to go into the local procedures of the government, procurement government, the standard contractor document, all these processes of the government to improve the processes and go into more sustainable impact on the local programs. So I will say very briefly what ILO did in this project. Basically increased the labor content. And here I'm not saying that we reach very high labor intensity figures, but we managed to increase the existing labor content in governmental project implemented by the municipalities or the ministries. Other thing, we did capacity building through our interventions, and finally, we integrated the decent work principles in the documentation and the procurement process of the project. That's basically what ILO did in the project, and still doing that. But I'm going to move very quickly to an important part of this experience of the ILO, which is more than working days. Our intervention here was not only to create or calculating or counting headcounts, but actually we tried to do more sustainable impact on the governmental procedures. I will talk about three aspects basically on this. First of all, on the overall capacity building strategy, we improved the overall strategy in the government through many supports. First,
we try to shift the trainings and capacity building strategy in the government into more competencies driven. Basically, most of our governments in the region relies on trainings of classrooms and what are the topics you're going to go for trainings. We're trying to shift this focus into more to focus on the competencies you need to focus on that. So that's one of the shifts that ILO is trying to do to improve the local procedures and systems. The second thing, the linkage with progress. So our capacity building structure is designed in a way that we go during the implementation of projects and do just only the needed and necessary capacity building on site, on ground. So it's more than just doing a program, it's more than linking our capacities to build it as needed in the progress of the project. The third thing is the evaluation tools we're using in this project makes the training and capacity building more effective and efficient in getting the points to the people, getting the real needs of skills to the contractors or engineers or even the laborers themselves. The second part we integrated or we tried to improve in this program was the increasing of labor content in conventional projects. And here I'm saying conventional projects, not labor-based projects, because most of the public or governmental projects are investment projects. And in these projects, really, they are not focused more to increase the labor content as much as on the investment and the sustainable impact of these projects more. I mean, the beneficiaries, who will benefit out of these interventions. But the ILO managed in this project to increase the labor content from 10 to 15% in many projects. Through what? Through first contractual adjustment. We do some adjustment in the contractual terms and the FIDIC contracts to make these increases applicable. The second thing, design improvement. We also go into the design with the municipality engineers and work with them on ground what to select in terms of works and how to intensify the labor content in these works. The third thing is monitoring tools, and that's another thing we try to improve in the local and governmental procedure. Actually, here ILO didn't work directly, but ILO supported the government of Jordan to achieve the 10% increase in labor content. And that's important for us to see the sustainability of our interventions, not in our side, but in the local governmental side. The third thing, what ILO did was actually the local community engagement. And here we focus on social cohesion and the vertical dimension especially. Why we talk about the vertical dimension? One of the major problems that we suffer in the Arab region generally and in Jordan specifically is the social cohesion on a vertical dimension. I mean between the people and the government. People usually don't trust the governments, and that's a reality in Jordan. They don't trust their procedures. They don't trust their ways of work. But the ILO tried to also integrate some impact on the local community engagement and improving the social cohesion between the community and the government. How? We had three things we did. Through selection of projects, we tried to include the local community. So the local community sees their role in the consultation and the surveys, how to select the real needs for their communities with the government. The second thing was the workers recruitment, and that was one of the things that in Jordan we suffer, that usually the people or the communities feels that all recruitment is done through what we call wasta. But in the project, we try to make it as transparent as possible through a very transparent recruitment process, engaging the community from the planning stage until the recruitment actual focus in the project. The third part we try to work is a very new thing, which the World Bank tried to exercise in this project. They call it youth monitoring. What do we mean by youth monitoring? Simply, we're trying to put youth as the eyes and the ears of the local community in the project's implementation. These are youth who are selected from the local community, who have some monitoring tools to go to the field, to the sites, and
really monitor the implementation of the project. ILO in this part have the leading role in this monitoring process. So ILO is actually doing all this engagement process in the project to try to improve the local community. I know that it's a very small project, but actually I see the impact is more sustainable. Usually what I hear is that ILO comes, or any other international agency, come and do project and go out and everything finished. In this project, we're trying to go into the governmental procedures, work inside the governmental processes, improve them, try to do capacity building on the field, try not to invite people to trainings, try to go there and really support people on the ground. So that's exactly what we meant by more than working days. It's more than creating jobs, it's improving the local governmental procedures through EIIP. And that's actually our added value in this project. I will leave you with a small video, 1 minute, just to see how some community consultation and engagement happens in this project and some of the projects which were achieved through the ILO Jordan project with the World Bank. Thank you, and hopefully that our presentation was beneficial to you. Thank you. Thank you very much. That was extremely interesting and once again shows how resources for crisis response are used for the development of the hosting country. So it's a fantastic example, very, very interesting. I'm sure you have more questions, but we will have time later and also individually. Now I'm inviting my colleague Maha Katta from the Regional Office for the Arab States in Beirut. Good morning. So after these two presentations from our region, from Lebanon and Jordan, so I would like to go back to the context of the region and why job creation is needed in this region, and how, as ILO, we worked together with our constituents to build the capacity of governments and other social partners to enhance job creation, but also to, as Federico said, to move from humanitarian approach to more development approach. So, I mean, in the region, as you know, that we are in a region where we are suffering from conflict. I mean, the refugee influx to a different part of the region, and especially now the Syrian war has impacted actually the region, Jordan, Lebanon, Turkey, Egypt, Iraq, and others. The poverty also is another factor which impacts the region in general, high poverty rate.
pre-existing labor market challenges. So it's not because of the crisis we have labor market issues, but even before. But with the crisis, it becomes more challenging. Also, the ongoing armed conflict. So the war is still there, either, I mean, in Syria, in Iraq, and still we have some impact. Also, the increased political and economic tension between countries. So, I mean, this is some figures about the refugees and displacement in the region. So I choose 4 countries: Iraq, Jordan, Lebanon, and Yemen. And with these numbers of registered Syrian refugees in each country, I'm talking here about UNHCR figures. And we have also registered non-Syrian refugees and hosted in those countries. Refugees generated and hosted in other regions. For example, I mean, take Iraq. I mean, they are sending refugees and they are receiving also refugees. The same actually for Yemen. So we have, I mean, this is a huge numbers of refugees and internally displaced persons, which impacted actually the economic and social context in those countries. So focusing on employment and labor market challenges, high unemployment rate. I mean, we have high unemployment rate in almost all those countries. For example, in Jordan, the unemployment rate reached 19.5 in the last round of labor force survey. So this is very alarming. Also, limited youth job opportunities. So if we are talking about 19.5 in Jordan as unemployment rate, the youth unemployment rate is even more higher. It's up to 35%. So this is another alarming challenges. Persistent gender disparities and female underrepresentations. So the labor participation rate for women in the region is very low. Again, example from Jordan, it's only 14%. So this is also another challenge. Vulnerability, informality, and working poverty is a challenge. Low growth in labor productivity. So ILO, I mean, from the beginning, we propose to the government an integrated approach to promote for more and decent jobs for both refugees and host communities. So one pillar of our program is EIIP, then we have proposed value chain, supporting businesses, skills training and certification, job matching, promote access to formal employment, also enterprise level productivity and OSH, social protection, and a comprehensive action on child labor. So, I mean, let me here present to you our program in Jordan, because as my colleague said, Bashar, so we have a big portfolio in EIIP, but it's not only EIIP. So it's really a comprehensive program where we try to complement and to have an integrated ecosystem for supporting job creation, and not only job creation of decent job. So our program of support to Jordan Compact is an integrated ecosystem supporting both Jordanians and Syrian refugees. So we are working on employment intensive infrastructure program, facilitation of work permit for refugees, training and certification, job matching, support private companies to export, and for job creation, compliance with decent work principles. So our program covers mostly all Jordan except one government, which is Aqaba, but I mean we are everywhere in Jordan.
For employment-intensive infrastructure, as I said, so we started in 2016 with a small fund coming from ILO as a seed fund to initiate and to pilot some and to demonstrate some showcases to show to the government that with this approach we can create more jobs and help refugees and host communities to find not only jobs but decent jobs. So, I mean, in general, I mean, so far, under EIIP, so we worked on green works, on roads, with municipalities, but, and with Bashar, as he said, also, we worked with providing the technical assistance to World Bank project. So our partners are mainly Ministry of Labor, Public Works and Housing, Local Administration and Agriculture. So we are, as I said, in all governorates except Al-Aqaba, but with the focus on the north because we have more refugees in the north. The timetable, of course, I mean, we started in 2016 with, I mean, very small fund, and now we have more than 40 million portfolio for project on EIIP. So, of course, the objective is supporting municipalities, improving infrastructure, improving environment, providing employment and better living conditions for as I said, for refugees and for Jordanians. I mean, the recent achievement is the SOBs on decent working conditions for all EIIP. And this is not only for ILO. So ILO takes the lead on coordinating with other agencies working on cash for work. So we are trying to move from cash for work to EIIP through these SOBs. Also, we are enhancing the recruitment process for the selection of workers, but also we are working with the private sector, providing training to contractors, engineers, also to implement such projects. So far, we have over than 500,000 working days and more than 10,000 beneficiaries. So EIIB and green work, so I will try to be quick because I see that I don't have much time, but I mean, just to let you know that we have a specific project focusing on green works to enhance environment, but also to create jobs. So this project funded by Norway, and we had two phases, phase 1 2016, phase 2 in 2017. So we helped more than 3,000 beneficiaries to benefit from jobs. Half of them refugees, and the other half are Jordanian host communities. So this is the numbers. Actually, I mean, we selected one activity from this project because, as I said, this project focusing on green works through forestation, water systems, greenhouses, and try to assess the impact of this activity. So I will not go through the findings, but I mean, the main findings is that, I mean, the farmers who benefited from water system activity, they found this very useful, and the construction of this water system helped them actually to increase their income, and also to create more jobs for the community, because after we had them to establish and do for the construction of these systems, so they will be able to hire more workers. So I will let you, I mean, of course, the presentation can be shared with you. So our main good practices and lesson learned from from our program of support.
Of course, I mean, I can say that the program of support as a whole, in 2018, we reached more than 50,000 beneficiaries through the different types of interventions. So through EIIP, helping Syrians to get work permits, training, certification, compliance, enterprise development, entrepreneurship development. So it's a package. So we have more than 50,000 beneficiaries, direct beneficiaries, and more of that indirect beneficiaries. So our lesson learned actually from this program is, so we need actually to use the technology as much as we can, because although we are working on infrastructure investment program, we are trying to have more labor and more job creation, but at the same time, technology can help us. For example, in Jordan, now we have electronic payment for workers' wage. So they have their ITM card where they can cash their wages. So this is to prevent any kind of fraud and delays in the payment. So this kind of interventions helped us really to expand and to reach out more workers. An increasingly agile system of support, of course. I mean, as ILO, we have our bureaucracy. So, but working in the crisis helped us really to have and to develop more agile system to respond to the crisis. And this system helped us really to reach the high percentage of beneficiaries. National stakeholders in position of ownership and responsibilities. So we are not working alone. So we are working with our constituents, with our social partners. I will give you one example for work permit in construction. So the General Federation of Trade Union who is helping refugees to get work permit in construction. So this is an engagement of our social partners under the crisis. So we have also now the Chamber of Industry working with us to enhance the capacity of the companies to be able to export to EU under the rules of origin. So we have really the buy-in and the ownership of our constituent to support this program. Synergies between projects to scale up. So as I said, I mean, we have, the program of support is not only one project, is more than 9 projects funded by different donors, but we are working all together to achieve the target, and it works when we have some leverage from other projects. This helps us really to reach this high level of delivery. Direct and regular contact with beneficiaries is crucial for sustained labor force participation. So we keep going back to the ground in our program, assessing the impact, asking workers, employers about their feedback on our programs and how we can enhance the delivery. And it helps a lot, actually, to help us to develop and to enhance our projects. Legislative reforms take time, but interventions can bridge gaps and support gradual change. So as you know, ILO, we are working at policy level. So we worked and we influenced some policy changes in the government policies, but this influence came from our intervention from the ground, because we had we can say the impact on influencing the policy change, because we came with evidence to the government and we helped them actually to enhance their regulations. So program of support can be considered a humanitarian development nexus, because when we started, it was really responding to immediate and emergency employment, and now we are talking about more sustainable and development interventions
And this bridge between humanitarian and development also can be replicated elsewhere, and what we learned from Jordan actually will be replicated in other parts of the region. Thank you. Thank you very much, Maha. I know you can talk for 3 hours or more. It's difficult to condense the so many things that the program has been doing, but I like the way you started by mentioning the challenges labor market have in situations of fragility. So it may be an extra burden, but also in some cases an opportunity as well. I would like now to invite Mr. Gebretsky of the Agency for Refugee Returnees Affairs of Ethiopia. Thank you. Okay, thank you. It's really unfortunate that I didn't come with a presentation due to some communication gaps, but I'll try to put some remarks that could enable us to set the context of the discussion. To start with, let me commence by putting some few points on the context and background of the refugee context in the country. For us, protecting and assisting refugees is not as such a new thing. It's been part of our ancient history since back in the 7th century, during which we received and hosted the followers of Prophet Muhammad. And since then, we have been protecting and assisting refugees from various countries. Currently, we are now assisting refugees from about 26 countries. Majority of them are from South Sudan, Somalia, Eritrea, and Sudan. We are assisting these refugees. Their number is close to 1 million at this time. So we are now supporting them in various parts of the country where we establish refugee camps, about 27 refugee camps. Looking at the overall characteristics of the refugee operation, is mainly characterized by both emergency as well as protracted situations where we still have refugees who lived in the country, who have lived in the country for over 20 and plus years. So I would like to try to link and also align the refugee crisis in the country with the theme of this seminar. We are now, most recently we have enacted a new refugee law that really allows refugees to be engaged in various socio-economic opportunities, including jobs and various livelihood opportunities as well. And this new law is now expected to create a conducive legal environment for the implementation of comprehensive refugee responses, which we really will have a great importance in providing refugees various types of socio-economic opportunities, not only for refugees, but also together with the communities that host them. We are also almost finalizing a national strategy for comprehensive responses, for comprehensive refugee responses in the country. And this strategy considers community-based public welfare as one of the responses to the plights of refugees and also to support the host communities. We are also now trying to link up the issue of refugees with the national development agenda of the country, through which we are trying to share best experiences of the long-standing public work programs of the country, like the Productive Safety Net program and also other related programs of the country, to also consider refugees to be part of the socio-economic opportunities that this program provides to the host communities. So we are now moving to a new shift, like shifting to a new way of responding to refugee crisis that really creates a linkage between humanitarian assistance, development interventions, as well as
peace-building initiatives. So this new way of working is expected to provide a sustainable solution to the plights of the refugees together with the host communities that host them. So now we strongly believe that public work by itself is one of the key mechanisms to respond, to provide a sustainable solution to the plights of refugee crisis in the country. Having said this, maybe we can further raise some of the issues that are related with public work, but given the shortage of the time that I could recognize from the organizers of the event, I would stop here, and I'm ready to receive any sorts of questions in relation with how we are trying to link the humanitarian assistance and also the care and maintenance with the development agenda of the country, how we are striving to ensure the inclusion of refugees in the national as well as local level development agenda of the countries. Thank you. Yes, thank you very much. I think it has been a very rich panel with many presentations. I also wanted to emphasize the fact that we have been focusing mainly on situations of refugee settings, but the EIP is instrumental also in disaster response, but also in disaster risk reduction, so preventing through infrastructure development the impact of the crisis, or at least mitigating the effects. The ILO and many other agencies have been working on this. Even in the room there are colleagues that have been working on those issues, including in the country, in Nabil, there was a response on that one. Currently we are involved in Mozambique, probably soon in Zimbabwe. So the EIP, it's really a way to create immediate opportunities and at the same time working for the sustainability, including to better protect the communities and strengthen the capacity of the institutions in dealing with disaster response and preparedness. I now would like to open the floor for questions, recommending you to have a very, very specific question in 30 seconds, please. Yes, sir. We have a question. Yes, please. Good morning. My name is Mulenga Msonda from Zambia, and my question is directed to the first presenter from Mauritania. From your presentation, you explained that much of your effort is directed to training of the locals, that is the youth and the women. My question is, what programs have you put in place to ensure that what programs are in place to ensure that you sensitize women or you motivate women and the youth so that they are engaged in the program of training? Thank you very much. We take a few questions first, please. A gentleman over there. Behind you. Thank you. Thank you very much. I'm not going to raise a question. I just want to make some comments. I'm from Mozambique, from the Office of Reconstruction after cyclones. As you know, Mozambique have been affected by cyclones recently. We have more than 300,000 families that lost their houses. And now we are drafting a program to build their houses and retrofitting. We believe that those presentations rising today show us how can we use this opportunity, the disaster opportunity, to develop those areas, to provide infrastructure. So I would like to appeal to increase the size, the amounts, and the project for Mozambique to assist those people, because it's not possible to assist them using normal
because we have a large number of families within 7 provinces. Thank you very much. Thank you. A gentleman here and one behind. Thank you also for being concise. Okay, thank you very much. I would also like to thank all the presenters for the eloquent and thought-provoking presentation. Having said that, my question is about the number of participants who are benefiting from these programs. For example, from the experience of Jordan, we are told that about 3,000 people have been involved in this program out of 1.5 million refugees. So does that not create even a conflict by itself? Because it's just less than 1% who are getting benefit out of that. So what is our reflection on that one? Thank you. Thank you. There is a lady in blue here as well. Okay, thank you for the amazing presentations you've made. So the question is always on the medium to long term, once the assets are constructed, how do you ensure that the sustainability in donor, maybe not donor funding, but maybe the government comes in and through government channels invest more, a higher amount of funding so that it becomes a public employment programs. We know that in South Africa, they've managed to completely roll out public employment funding for this type of activity. So maybe I'd like to hear from either Jordan, Lebanon, or Mauritania if you've started thinking of ways to engage the government for longer term funding. Thank you. Please, another couple of questions, then I think we have to close. Well, we will have the answers first, of course. Please, can you give the micro to the lady in the blue? In the blue, the lady in the blue, she asked it first. Then we'll pick one more question. Thank you. Hello, I'm Isabel Fernandez. I'm from Colombia, and I want to share with you our situation about a peace agreement now in Colombia. The government has development programs with a territorial approach. It calls PEDETs. This is a special planning and management instrument for realizing an integral rural reform. And what they are doing is planning all the agreement they has in the territorial. They have more than 170 municipalities participating in this planning. So the process has been after the peace agreement, and they have now the results of these PEDETs, this planning, and it's going to be implemented in the next year. So they have rural education as a priority, and then economic reaction and reactivation for agriculture, and then peace building and, of course, infrastructure to give productivity to the regions. So from the presentation of Jordan, he said people don't trust in government, and my question goes to that part. How can we do to for people trusting government and in the implementation of our planning with the community? Thank you. Thank you. We have a last question, the gentleman there. Thank you. I will ask my question in French. Frédéric Bandon, coming from Cameroon. Bon, la création de projets à haute intensité de main-d'œuvre, comme ils l'ont souligné, dans les zones à conflit, rencontre également le sous-emploi des populations hautes. Alors, la question de fond, c'est comment on définit les quotas des groupes de déplacés, des réfugiés et des populations hautes, de manière à ne pas créer des frustrations. Est-ce que c'est une concertation? Est-ce que ce sont des quotas imposés? Vu que nous rencontrons, nous également, de mêmes difficultés là où nous sommes en train de travailler actuellement. Je vous remercie. Thank you very much.
We now ask the participants to really, in 1 minute each, I know it's a challenge, try to respond to specific questions or having a final comment. Thank you. Over to Federico, we follow the line here. Allô? Donc, tout d'abord, pour répondre à la question, en fait, je vais passer un peu légèrement par la suivante question. Il s'agit d'un programme national. Donc, on est en train de travailler avec le gouvernement de la Mauritanie et on implique le gouvernement depuis le début. Mais justement, les autorités locales, elles font partie de tout un processus d'engagement des acteurs au niveau local pour qu'il y ait suffisamment de jeunes et de femmes qui participent. On a un taux autour de 30% de femmes et cet engagement, il se traduit sur des questions très concrètes. Par exemple, on a accordé un cahier de charges commun avec des critères qui fixent comment on identifie nos bénéficiaires. On fait des séances d'information préalables et dans lesquelles on vise particulièrement la jeunesse. On leur explique quels sont les métiers pour qu'ils sachent où est-ce qu'ils rentrent. Et on essaye d'avoir tout un volet de sensibilisation préalable à l'arrivée au moment des recrutements. Donc c'est l'implication des communautés, c'est le fait que ce soit un programme national et c'est le fait qu'on ait un cahier de charges très clair. Hello. I'll tackle the question regarding the number of targeted and affected people in the Lebanon project. 3,000 people out of 1.5 million is a bit low. However, we need to keep in mind that this is the first time that this project takes place in Lebanon. The first phase was kind of like a pilot. And it is, of course, part of a bigger picture. Now, the bigger picture, which my colleague Peter talked about, there's a lot of assistance. Almost the majority of all refugees are being affected by a lot of other programs. However, we are basically doing kind of like a stepping stone in order to grow bigger and bigger. And it also depends on funding. And basically, Lebanon is not a cheap country. It's an expensive country where, as you've heard, $20 is our minimum daily wage. So based on the minimum $20 and the number of fundings that we get, 3,000 is currently what we were able to achieve. However, in our phase that we are actually implementing now, our target rose to 4,000 and hopefully will keep on rising and rising in order to reach as many people as possible. Just to add here in terms of numbers, this is what I said in my presentation. The LCRP, the response plan in terms of livelihood sector, has a lot of interventions. And not only the IIP, there are other cash for work projects that are being done. However, I also said that it was underfunded. And in terms of numbers, in 2018, for example, the livelihood sector tried to target 37,000 most vulnerable workers, and we only reached 11,000 workers. So this is why also we're saying that this sector is underfunded. Yes, just one word also on the numbers. I mean, this is why we need an integrated program. So EIIP is one pillar. So you have other pillars can complement what EIIP could not. I mean, for example, in Jordan, the number of beneficiaries through EIIP is almost 10,000, but the other 40,000 beneficiaries supported through other interventions like formalization, helping refugees to get work permit and to work legally and formally in the sector, through skills development, through job matching, and through entrepreneurship development. So we will not solve all the problems only through EIP, so we have other interventions to complement what EIP can do. Sustainability, I agree that, I mean, the sustainability of such interventions, and especially, I mean, we have a specific fund for short-term employment, how we make sure first that
we can, I mean, the government will adopt our way in labor intensity, increasing the labor content in their procurement, in their contract, and this is what my colleague Bashar already talked about, and he can maybe elaborate more. So this is a way where we can see some sustainability in the future. I mean, refugees versus host communities, the competition between refugees and host communities. This is why ILO, when we started our program in Jordan and Lebanon, we started by assessing the labor market in those countries. So to see where are those refugees working, in which sectors, which occupations, and based on this numbers and figures, so we shaped our program. So for example, I mean, in Jordan and Lebanon, we know that even before the crisis, the construction sector is dominated by migrant workers. And in Lebanon, it's also by Syrians, even before the crisis. So opening the infrastructure will help both and also will create opportunities for Lebanese as well. Also, I mean, our approach is making the pie even bigger, so then everyone can benefit. So this is when we can see the win-win for both refugees and host communities. And of course, I mean, all our projects now, we are targeting both refugees and host communities. Thank you. I will just address the question from our colleague from Colombia. What we can do to fill the gap between the government and the communities. Actually, we have on 3 levels can do that. On the first level, on the planning stage, where we can engage the local communities actually in the real decision making of addressing their needs. So consultation is a very nice word, we can say it, but actually if we didn't put a strategical way of how to consult communities, that will go on that very protocolous way, but really doing consultation with communities, let them being part of the decision through meeting them, asking them, getting their feedback. This is the first level. The second level of filling the gap between government and the communities is the recruitment of workers through EIP. So we need to ensure that all EIP works and projects have a very transparent recruitment of workers and giving actually the local workers the opportunity to develop their skills through on-job trainings, through incentives in terms of having more opportunity to hire grades. So I think recruitment is a very crucial link between the government and the local community, giving the local community that transparency enough to trust that whoever is employed in these projects are employed in a transparent way. The third important way of doing this addressing of this trust issue is the monitoring part. How we can give the community an access to the projects and the sites, and that's a very important part. I mean, usually construction sites are restricted to engineers and contractors, but we really don't think about the local community around it. How can we give them the accessibility in the projects? And that's what EIP can do it, through engaging them, whether in some community contracting methodologies, or actually what we do in Jordan through youth monitoring component, which I means having a volunteer youths from the local community. They can get into the project and just be like not supervising technically, but monitoring what's happening on the ground, making sure that the projects that are built in their community are really addressing their needs. So basically that's how we fill the gaps. Community can see the government and they have close coordination with them and actually supervise and monitor their works on the ground. So that's a practical way of filling the trust gap. Thank you. Thank you very much.
to conclude, it goes without saying that it's very clear how relevant EIP projects or initiatives are in fragile situations, whether it's a conflict situation, refugee settings, or disaster affected. So as labor-based practitioners, probably was not relevant to do it, to re-emphasize it, but it is very important. You already know, but this proves that working on crisis-affected situations, it's an important aspect of the EIP, and the recommendation is really to find ways and adapting the existing knowledge and methodology to the real needs of a crisis-affected population and countries. So I thank you very much, the participants today. Of course, many others could have participated, but I really think that a lot of very clear information have been provided, and I really thank you for that. Thank you. Donc, mesdames et messieurs, on vous remercie pour vos questions et les feedbacks. Maintenant, on vous invite pour la pause café. Et je vous rappelle qu'on va enchaîner à 11 h exactement par la session suivante, amélioration de la mobilité durable à travers l'utilisation de l'approche à haute intensité de main-d'œuvre, avec la présence de Monsieur le ministre du Transport, Monsieur Hicham Ben Ahmed. Merci. Votre attention, s'il vous plaît. Mesdames et messieurs, on s'excuse pour le retard. Le représentant qui va remplacer Monsieur le ministre Hicham Ben Ahmed, il est en route. Donc ça va prendre quelques minutes pour pouvoir commencer la session. Donc je m'excuse et on s'excuse pour le retard. Dans 5 minutes, on essaiera de commencer la session suivante. في البداية أقدم اعتذارات السيد هشام بن أحمد وزير النقل الذي تعذر عليه التزامات مهنية أخرى متأكدة الحضور والإشراف على هذه الحصة، وسيتولى نيابته بخصوص هذه الحصة التي تتعلق بالنقل والتنقلات المستديمة. Mesdames et messieurs, bonjour. Honorables invités, je vous souhaite la bienvenue en Tunisie. Je remercie les organisateurs de cet important séminaire. Et pour le thème donc, de cette session, donc la mobilité durable, bien évidemment, le secteur du transport donc, joue un rôle essentiel dans le développement économique et social d'une façon générale pour 3 motivations essentielles. Parce que l'État, par le biais du ministère du Transport, mais évidemment par le biais d'autres départements ministériels, joue le rôle de garant des conditions de vie de tous les citoyens. Et à ce titre, l'État veille à garantir le déplacement et la mobilité des citoyens à travers donc, la mise à la disposition de tous les citoyens les moyens de transport public, et également leur donner la possibilité de choisir ce moyen de transport public ou bien se déplacer par leurs propres moyens. Et c'est dans ce cadre donc, que s'inscrit également donc, la mobilité des personnes, aussi bien au niveau urbain, mais également au niveau régional et interurbain. Et l'État veille donc à mettre à la disposition l'infrastructure nécessaire, mais également la flotte de transport nécessaire. Et dans ce cadre, il y a des entreprises publiques, donc comme deuxième axe d'intervention de l'État, il y a des entreprises de l'État. Donc les sociétés nationales, vous connaissez bien Transtu pour le Grand Tunis, la Société nationale des chemins de fer, la Société nationale de transport interurbain, mais également les sociétés régionales, qui veillent donc à la mise en œuvre de la politique de l'État en termes donc, de mobilité et d'accès aux moyens de transport public. Dans ce cadre, donc, l'État donc, veille à mettre à la disposition donc, de ces entreprises tous les moyens nécessaires.
C'est vrai que l'État, dans ce cadre, et pour garantir donc l'accès aux moyens de transport public et garantir donc le droit des citoyens au transport, l'État fixe des tarifs qui sont accessibles donc par rapport au pouvoir d'achat des citoyens. Et dans ce cadre, l'État, puisqu'elle impose des tarifs qui sont dans la plupart des cas, surtout pour les déplacements domicile, travail, domicile, école, ce sont des tarifs qui ne couvrent pas donc les charges des entreprises publiques, et l'État intervient pour donc ce manque à gagner. Donc pour le transport scolaire, par exemple, c'est à peu près 10% donc le prix des abonnements, et le reste est pris en charge par l'État. La troisième motivation de l'intervention de l'État, c'est effectivement parce que l'État est responsable de l'économie. Et bien sûr, ces trois motivations s'appliquent à tous les pays et pour tous les secteurs du transport. Donc l'État, donc, en tant que responsable de l'économie, veille donc à mettre à la disposition de tous les acteurs économiques donc, un système de transport efficace qui permet de satisfaire les besoins de tous les acteurs dans les meilleures conditions économiques du pays. Je parle du transport de personnes publiques, oui, mais également pour le transport de fret et pour le transport donc, de marchandises d'une manière générale, mais en particulier pour les exportations, parce que le modèle économique de la Tunisie est basé en grande partie sur l'intégration avec ses partenaires, donc elle est basée sur l'exportation, mais également sur le développement des idiots en Tunisie. Et dans ce cadre, donc, l'État a mis en place une stratégie qui vise à doter le pays d'une infrastructure portuaire et aéroportuaire, parce que les exportations se font à 98% par le maritime, et le reste, c'est essentiellement l'aérien et le terrestre. Donc, une infrastructure, mais également une flotte, également pour le transport aérien. Il y a le transport de passagers, mais il y a également le transport de fret. Donc, cette stratégie donc, vise, comme je l'ai dit, donc, à doter le pays de un système qui permet de satisfaire ses besoins dans les meilleurs et au moindre coût pour la collectivité. Le secteur du transport a un poids très important dans l'économie tunisienne. Il représente à peu près 7% du PIB. À peu près 11,5% des investissements concernent le secteur du transport. Dans le secteur du transport, il y a à peu près 170 000 emplois, 40 000 dans le secteur public, mais 130 000 dans le secteur privé. Je reviens donc au thème de cette session, la mobilité durable. Vous le savez que l'urbanisation est l'une des caractéristiques essentielles des dernières décennies, et les villes dans le monde, en Afrique en particulier, dans les pays en développement, ne s'étaient jamais développées dans le passé avec le degré et la rapidité d'aujourd'hui. Avec un manque de coordination entre les plans d'urbanisation et d'aménagement du territoire et les plans de déplacement urbain. Ceci a entraîné bien sûr un étalement des villes, la non prise en considération des infrastructures de transport collectif, donc des problèmes de circulation, des problèmes de sécurité et des problèmes de consommation d'énergie et de pollution. L'État tunisien, donc, conscient de cette importance et de cette problématique, depuis plusieurs années, donc, a opté donc, comme priorité dans les plans de développement, c'est de donner la priorité au transport public collectif. Dans ce cadre, s'inscrit bien sûr le réseau de métro de Tunis depuis 1985, mais aujourd'hui, il y a le réseau ferroviaire rapide qui est en cours de construction. On a également le métro du Sahel, mais on a également des études qui sont en cours pour un métro dans la ville de Sfax. Lors de la COP 21 en 2015, la Tunisie s'est engagée donc à réduire les émissions dues à la circulation des véhicules à peu près de 40% d'ici 2030. Et la Tunisie s'est inscrite dans l'initiative Mobilize Your City, si vous la connaissez. Et cette initiative, donc, avec plusieurs partenaires, donc l'AFD, la GIZ, la Coudature, plusieurs autres intervenants. Et cette initiative concerne une centaine de villes, dont Tunis, Sfax et quelques grandes villes donc, de la Tunisie.
Et dans ce cadre, nous sommes en train de travailler sur la mise en place d'une politique nationale de mobilité urbaine durable. Cette politique s'articule autour de 3 axes. Le premier axe, donc, c'est la gouvernance de la mobilité, parce qu'il y a plusieurs intervenants et un manque de coordination. 2, le financement du transport public, parce qu'actuellement également, on n'a pas d'autorité régionale organisatrice de transport, on n'a pas une solution de financement pérenne. Donc, une politique nationale de mobilité urbaine durable nécessite donc une solution de financement pérenne. Et puis, le troisième axe de cette politique sur laquelle nous travaillons actuellement, c'est le renforcement des capacités au niveau donc, des régions, surtout après l'apparition et la mise en œuvre du nouveau code des collectivités locales. Voilà comme introduction pour dire que l'importance de la mobilité, le rôle accordé donc, par l'État à cette politique nationale de mobilité urbaine durable. Et effectivement, c'est dans ce cadre que c'est Karim Daouez, donc, le président directeur général de la Centrie, va donc parler donc, de la mobilité urbaine durable pour le cas de la Tunisie. Encore une fois, merci de votre présence et je réitère les excuses de Monsieur le ministre du Transport qui n'a pas pu être avec vous pour d'autres engagements. Je vous remercie. Donc, on remercie Monsieur le secrétaire général du ministère du Transport, Monsieur Cécile Hamemi, pour son speech et mots introductifs. Pour les intervenants, pour la session numéro 8, amélioration de la mobilité durable à travers l'utilisation de l'approche à haute intensité de main-d'œuvre, HIMO. Le premier intervenant, c'est le docteur en management, Karim Daouez, Société nationale de transport interurbain Tunisie, qui va présenter un exposé qui s'intitule « Le transport responsable comme vecteur de développement et générateur pour la création de l'emploi ». On applaudit Monsieur Karim. Bonjour à toutes et à tous. Monsieur le secrétaire général du ministère des Transports, les délégations, messieurs et mesdames les chefs de délégation, chers collègues, heureux et honoré d'être parmi vous dans ce séminaire. Je tiens tout d'abord à remercier l'équipe pédagogique et scientifique de l'intérêt qu'il a bien voulu porter à ce thème qui met en relation la valorisation de ressources locales, la création d'emplois et le développement durable. En prenant part à votre haute présence et en me permettant de participer avec vous et avec enthousiasme par une intervention pour expliquer l'importance du transport dans le développement durable et aussi de montrer comment le transport peut être responsable. Alors, ma communication qui s'intitule « Le transport responsable comme vecteur de développement et générateur pour la création d'emplois ». Donc, par laquelle on essaye de trouver des éléments de réponse pour une question qui est souvent soulevée, aussi bien par les chercheurs que par les professionnels, et de savoir dans quelle mesure le transport responsable pourrait-il renforcer le développement et générer d'emplois. Cette question centrale nous renvoie à deux questions sous-jacentes. Dans quelle mesure peut-on responsabiliser le transport à travers des stratégies de développement durable et quelle démarche managériale à adopter pour que le transport et les logistiques puissent être un vecteur de développement durable et générateur pour la création d'emplois. Tout d'abord, le développement durable se propose à mettre en cohérence plusieurs composantes, telles que
la composante économique, la composante sociale, la composante culturelle, écologique, patrimoniale. Et cette cohérence, comme vous voyez dans ce schéma, donc, ces composantes est considérée comme piliers de développement et qui sont en relation directe avec le transport et logistique, avec la collectivité locale, l'administration, les sociétés civiles, l'hébergement, la restauration, la gastronomie, la sécurité, etc. Donc cette cohérence nous permet de mettre en œuvre un nouveau concept ou bien un nouveau modèle de développement et donc des sociétés. En plus, ces composantes sont réellement de richesses locales, des richesses locales comme la richesse économique ou naturelle, ou culturelle ou autre. Et la valorisation de chaque composante est considérée comme étant une ressource de développement. Et en touchant d'autres secteurs d'activité, tels que l'hébergement, la restauration, l'animation, la sécurité et surtout le transport et les logistiques de transport qui va assurer donc le transport ou bien les déplacements des individus et de marchandises. Donc ces interactions entre les différentes composantes et les autres services évidemment donc contribuent à créer pas mal d'emplois. C'est-à-dire que la concurrence entre ces composantes et les services principaux, tels que le transport, génère d'emplois et par la suite, bien sûr, contribue au renforcement du développement durable. Toutes ces relations de causalité entre les composantes de développement et les autres secteurs d'activité intervenus nous permettent de présenter un modèle de développement comme suit, comme vous voyez, donc les composantes économiques, les composantes culturelles, les composantes sociales et environnementales ont un impact positif sur le développement durable. Cette relation est montrée par les autres services comme le transport logistique, la sécurité et les autres services intervenus. Donc, autrement dit, la congruence entre ces composantes et d'autres secteurs d'activité contribue directement au renforcement du développement durable. Une autre remarque, ou bien une autre interprétation, on parle aujourd'hui de développement durable, donc il s'agit que tous les ingrédients de ce type de développement doivent être durables, c'est-à-dire même que des services comme le transport doivent être responsables. La question qui se pose maintenant, comment le transport peut être un transport responsable? Donc nous avons défini une approche de concept de transport responsable en tant qu'un vecteur de développement et un service indispensable pour toutes les composantes de développement durable. À partir de cette définition, donc la définition de développement, de transport responsable, c'est le transport qui respecte son environnement et qui permet aux individus d'accéder à ces services tout en minimisant les externalités négatives telles que les accidents de la route ou la pollution. Donc à partir de cette définition, on peut tirer quelques composantes importantes du transport responsable telles que la sécurité routière, la ponctualité, la disponibilité, la propriété, l'information voyageur, conditions favorables, infrastructures, accès, santé, sociale et bien sûr, transport intelligent. If you see the cost consideration, it is a $1,000 in an average. We are working in 36 districts. When we have compiled all these average, we have done $1,000 per year, including everything,
it is a cost of worker, OSH, insurance of these people, tools, equipments, and what additional thing that we have seen is under $1,000. Similarly, if you see the routine maintenance cost is more than 63 or 68% cost is labor cost. And there are different cost categories. You can see how we have done in this routine maintenance cost capping. And these are some percentage calculations. Similarly, periodic 1 kilometer road in periodic maintenance, 8,000 cost in an average, yeah, and which is a full-fledged regraveling or patchwork or resealing, and all this comes under this one. And similarly, upgrading, it's a $50,000 to $68,000, depending on the terrain and situation, is a upgrading cost, which is a mostly OTASIL. In some case, it's a bituminous DBST surface. And same for bridge, it's $8,000 per meter span of the bridge that we have a cost calculation. The detail is in the report, so I'm not going to all this. But one thing I have made a comparison here. If you see the available data, Colombia, Peru, Honduras, Bolivia, Nepal, China, and Laos, there might be many more. And we are doing with the $1,000, it's not a routine maintenance only. It's a labor-based completely. 70%, 68 to 70% cost goes to the local economy. And also it's a routine plus maintenance thing. I'm not going to tell all these details. In conclusion, definitely road maintenance is more important where we can generate decent work. This is an example SNRTP is demonstrating. Thank you. Thank you for this presentation, and thank you for being quick also. Now let me please invite Mr. Mishraq Gashaw from Ethiopia. He will be presenting Beneficiary Assessment of Universal Rural and Road Access Program in the case of Dire Dawa City Administration in Ethiopia. Please join us. Let me help. Good morning, everybody. My name is Mishraq Gashaw. I'm coming from Ethiopia. And first of all, I would like to give thanks for Tunisian Secretariat ILO members for giving me this chance to present my research in front of different countries, participants. And also, I would like to thank Ethiopian ILO for sponsoring me with Tunisian ILO to come to this seminar. And ladies and gentlemen, I say again, good afternoon or good morning. And unfortunately, today I'm saying Happy New Year, because today is Ethiopian Happy New Year. All Ethiopians celebrate to this day, the first New Year day. And when you look this picture is the labor-based picture. This road is a labor-based road constructed by the community participation in Ethiopia. And my topic is involved in here. This looks like, my topic is involved in, sorry to take, okay, my topic is Beneficiary Assessment of Universal Rural Road Access Program in case of Dire Dawa City Administration in Ethiopia. And the table of contents is involved in the 5 chapters.
And when I go to the background of information, this study was designed to evaluate beneficiary assessment Universal Rural Road Access Program, Europe, in the case of Développement City Administration. And the main objective of this research is, therefore, to present assessment report regarding the benefits of Europe construction to the rural poor and optional challenges in Développement City Administration. And the study had developed through literature survey and questionnaire-based studies were made to provide an overview of Europe benefits as well as their challenges. And the government of Ethiopia has a set vision to make public, economic, and social services more accessible to the rural population. And the critical need to provide rural communities with transportation infrastructure and services and better opportunities for employment and income generations. In response to this need, and as one major component of the road sector development program in Ethiopia, the government has embarked on a universal rural road access program, Europe. Europe was launched in 2011 to connect all Kabbales by standard and affordable all-weather roads that provide year-round access. What is Universal Rural Road Access Program mean? It is an employment-intensive program and will, where possible, use of employment as a first step out of poverty. Europe meets the needs of the rural communities, roads that are affordable and maintainable, and Europe ensure permanent rural accessibility to socio-economic and business services. In addition to that, within the program implementation period, 2011 up to 2050, it is planned to construct 71,523 kilometers of all-weather roads throughout the country at an estimated cost of Ethiopian birr to 26 billion. All-weather road is defined as a road that usually passable to motorized traffic in both wet and dry weather. Europe removed barriers and promoted participation from communities, private sector, and all layers of government, and as such, it is a facilitator to development. As part of the road sector development program, Europe joins up and harmonizes all rural road infrastructure development under a single umbrella. Standing from the perspective of this objective, the Développement City Administration was planned to construct 159 kilometers Europe road from 171,523 kilometers of the government plan of all over the country under the GTP1. When I go to the statement of the problem, where this research is conducted, there is lack of performance evaluation in beneficiary of Europe. There is no documented empirical study on the performance beneficiary Europe users, and in order to bridging the gap, this study therefore attempted to see the benefits after implementation of Europe. And when I go to the objectives, there are a general objective of the study is to study the benefits of Europe through determine how the Développement City Administration rural welfare is changing with Europe and Europe road construction. And when I go to the specific objective, to assess the major benefits of Europe to the Développement City Administration community at a household level, and to show what tools or techniques and strategies were used, and finally, to identify benefits before and after the implementation of Europe and rural Kabyle connectivity.
When I go to the research question, my research is involved in 3 questions. What are basic benefits of Europe? What are the major problems encountered in Europe? And radio city administration in terms of time, cost, and quality. And finally, who are the major beneficiaries from Europe? When I go to scope of the study, this study covers project implemented from 2011 up to 2050 years and radio city administration, and as the area, many projects and contracts in Europe, and most of them are associated directly to the road sector development and to tackle. Okay, when I go to the significance of the study will be used to the regional road authorities to point out some of the benefits and the problem observed in the implementation of Europe. This study is helpful for the federal and Europe co-workers to work the effectiveness of the Europe and its contribution. And this study therefore can be used as quick reference to those organizations who are interested to know more about the performance of Europe, including all African rural roads authorities. And when I go to the literature review, focus on labor-based action, Europe will make use of one of our country's least expensive and most abundant resources, labor. The development of locally based Warada and regional level contractors can assist in spreading employment opportunities into all areas of the community. And labor-based methods are an important entry routes that allow new and emerging local contractors in the road sector markets. That is one. The construction of Europe has used a combination of beneficiary communities for preparatory clearing and level earthwork and contracting small medium enterprise on fixed rate of finishing, and the remaining earthwork is constructed by contractors. When I go to the research methodology, the research methods utilized in the study to comment on how the research was controlled and monitored. And the method the researcher used, the data are both qualitative and quantitative method of the data. Thus, the research random sampling technique is used. And to select sample respondents, stratified sampling is used. To identify the sample size of the researcher used the following Robert Magnan formula. From the, by the way, the Dredwa city have 38 rural qabalés, and from that, the 10 qabalés are used, to select from the 10 qabalés, 120 people, I use this formula. And when I go to the resultant discussion, as one observed from the result of transport users, there is no differences in ownership of cars before and after the implementation of Europe in the household on average. And however, ownership of pickup has increased from 1 per household to 1.25% the like. And nonetheless, there is no differences in the ownership of 2-axles truck after the implementation of Europe. However, there is an increase of ownership of 3-axle truck from 0.7 to 11. So, before and after implementation of Europe, there is a change in the construction of Europe. So, when I go to the average trip length kilometer and average trip time is, as the observed figure shows, similar to the number of trip time. Okay, just for the time constraints, I'm going to
conclusion and findings. Most of the Redwa city and rural Kabbalist households has benefited from Europe roads. This is obvious that because before Europe is constructed, there is no, nothing is happen. When I go to, this is my graphic reference of the beneficiaries of the title. This is, look at like this. There are benefits, beneficiary gaps, purposes, and the like. When I go to the conclusion, as compared to the magnitude of the other determining factors, the effect which we found from Europe road is not trivial. The government need to focus on Europe road has, therefore, contributed for poverty reduction in the country. And in addition to that, the study also supports the view that the government could facilitate rural economic growth through better Europe road access and appropriate source of funding for the maintenance of Europe roads to be identified. In this regard, the role of roads to minimize the adverse impact of the rural poor and smooth household consumption is very sustainable. When I go to the recommendations, the Redwa higher level officials must need to create awareness for the rural community about Europe road benefits. This is one. Providing detailed information on relevant local conditions in regard to labor availability during the Europe performing that contractors would minimize cost of issue, and they must provide a professional indemnity clauses in agreements between the Europe contractors and the consultant will greatly enhance covering cost of grievances. And further capacity building is needed, it's obvious. Expansion of Europe is important for economic growth, road expansion, plan and development, job opportunity, income generation, knowledge strengths in Redwa city administration. And finally, let us enjoy by this Warada labor-based construction work. This is the Europe road. The main objective of Europe road is formulated to connect Kabale to Kabale, Warada to Warada. And this is the finished Europe labor-based road. This is also, before Europe is constructed, there is no go to the car in that village, but by now, after Europe is constructed, most of the car is walking. And this is the main objective of connecting three Kabales around here, and the left and the right and in front of that is, this is constructed and connected after Europe is construction. And unfortunately, Europe road is established by labor-based, but sometimes some areas of the village is having need to a big machineries and the like. Thank you very much for listening to me. Peace and prosperity for Africans. Thank you very much. So thank you, Ms. Ragashau from Ethiopia for this detailed presentation. Let me now invite the final paper, which will be presented by Mr. Zakaria Abdelkader, David Fanny, and Robert Mapana from ILO South Africa. Please join us to the podium. And the theme will be taking road maintenance to the next level. So I'm calling Mr. Zakaria Abdelkader to join us to be presenting taking road maintenance to the next level. We would have 10 more minutes for this presentation, then we will go directly to the discussion. So thank you. Thank you. The theme of our presentation is referring to the taking maintenance, routine maintenance specifically, which has potential to generate employment, but to the next level, whereby we know the traditional way of doing maintenance has been the in-house or force account approach,
And with time, it came to the use of conventional method contractors, but looking at various issues, challenges faced, it is high time that the residents of maintenance should move out of the traditional house, which is in-house or contract, but come into the performance base to catch up with the current development in terms of maintenance. The presentation goes through the scenarios of the road maintenance, looks at impact or effect of no maintenance, and refers to also the challenge and what the approach is going to be addressing in terms of employment creation, because road maintenance, especially routine maintenance with off-road routine works, especially on various levels of classes of roads, with particular reference to low volume roads, which it can come to off-carriageway maintenance. And it looks at the employment potential of road maintenance, and then looks at also indicators that will have to be developed towards the implementation of performance-based, and finally makes recommendations and based on prerequisites, because we can't jump into performance-based before having preparing the ground to carry out maintenance. Where is the stick? Yes. Okay, okay. First. It looks like now we look at the challenge. What are the challenges? You have several challenges going from unemployment that is pertinent, persistent in many of the countries that were represented here, and then goes back to the requirements as to how we can address the issue. And then focus is made on the routine maintenance part, whereby the employment creation potential is high on the positive side. And typical routine maintenance, where we call it cyclic, which is off-road by nature. Then we can come to also some of the maintenance activities, which are on-road activities, on carriageway activities for low-volume roads, be it paved or unpaved roads. And this is just a definition. And this shows a scenario. Where are we? We started, especially road maintenance using labor-intensive methods, started using the existing government structure, which is in-house. In some countries, we call it force account or direct. Then it's in some ways moved to contracting approach, whereby contractors, specifically labor-based contractors, were trained and equipped to carry out road maintenance as well as construction and rehabilitation. But now we say, why don't having the potential with road maintenance, having the highest potential to create employment in a sustainable manner, because maintenance is required the next day the road is built, and come up with performance standards and institute labor-based maintenance on routine maintenance works. It is to go away from criticizing workers and supervisors on site, rather focus on performance-based, a level of service based on level of service to provide it as a policy. Graphical representation of no maintenance, what will happen? It is self-explanatory. And you'll not be unfamiliar with this type of graph, whereby focus is made on new construction, whereby maintenance is neglected, and political officials, even the departmental officials or road agency officials, are happy to cut the ribbon on new roads rather than focusing on existing road assets. And there are some examples.
SANRAL stands for South African National Roads Authority. We are working in South Africa, so we just pick the reference from there, whereby the impact of no maintenance is seen. And it doesn't stand there. There is also a reference from Latin America, whereby the picture is not different from what is mentioned earlier. And let us refer to now, what's the potential? I've mentioned about the potential. Now it shows as the highest, with routine maintenance, we have the highest potential of employment creation, but as you move to the left, the potential of creating employment, especially on routine maintenance, decreases for some, but the potential of using equipment will be on the rise. But it shows us where the potential of labor intensity for routine maintenance could be as high as 90%, whereby periodic maintenance could fall around 40 or 50%. A quick look at the potential in relation to the road network. It shows South African is the 10th one, and then further quickly to look at the potential here, we can see gravel roads are the highest in number, and then even if you assume 20 worker days per kilometer per year, this has a potential of generating around 250,000 full-time equivalents or person years of employment. It's a right place to pause and then give the chance to my colleague to take you through the rest of the presentation. Good afternoon. Good afternoon. All protocols are observed. Are we interested, or do we want this type of scenario on our roads? No. Our paper is not an analytical finding. It's just a procedural thinking of what to do and what not to do. As we are aware, the road network is increasing. The resources are slowing down. There are more roads coming on board, construction, and there's also more roads to be maintained. The resources are not enough. So we want to see how best we could utilize the minimum resources that we have that will give us a cost-effective way of getting our input right. In a sense, if you have less resources, how effectively are you going to use it? Before then, we had modalities of employment, of creating work in public institutions for road works, especially for maintenance. It started with force account. What does that mean? The institution have a labor force specifically for road maintenance. But as time went on, more people were employed, the wage bill increases, there's not even enough amount left to even buy simple hand tools, wheelbarrows, shovels, picks, to do the simple pothole patching. Up to now, some institutions still have this force account thing, which is not cost effective. Then step one, we went on to landman process maintenance, which started in East Africa, Kenya specific. But that one also had its disadvantages. In a sense, the management of those processes is too laborious. If you have a 100-kilometer stretch to maintain, with the landman method, you'll be having 100 contractors, because every kilometer per contractor, that is the landman, or 1.5 kilometers. So the documentation, management, supervision, payment, all is
overburden on the institution itself. Then there was another trend of community contracting. This basically you identify what is within the community, either it is a health center, a community center, a road. It's being contracted to the community itself. That one works, but when the community enlarges, it also creates some logistics problems. Contractual regulations. Who should be the collateral for a community? Who is going to stake his property for a contract to be ordered into a community? If there's a default, who are we going to fall on? So these are also some of the disadvantages of community contracting. Then we went on bill of quantities. In this scenario, we are trying to see Sorry, I'm on labor base, so I'm not highly tech today. So if we have just highlighted the modalities that could be done with labor-intensive or maintenance activities, starting with first account, linesman, community contracting, bill of quantities, performance-based contracts. As you see, the linesman contract and also first account is more like an import delivery, something, input, and has a lot of maintenance, supervision activities and whatever. Some of the benefits of labor-intensive based methods we've highlighted: creation of employment, injection of income into the community, skills are also transferred. There is this lead wherein you have economic development. Local economic development is injected into the community because you are paying the contractors and the workers are within the community. Their income level increases. And also there's a feedback wherein these people who will be employed can also employ other people to start, like masons to start doing their works, carpenters should repair their roofs when there's a storm, and so on and so forth. So there's a ripple effect when money is injected into the community. All this is linked to the SDGs, that is the 1, 2, 4, and 8. The first one is talking about end hunger and ending, what is it now? You end hunger and end poverty. That one is debatable because I don't think it's possible for us to end hunger in the world. Likewise, we cannot end poverty. We can just reduce poverty. C2 is the one that's capacity building. During the process of maintenance, you can engage workers who could be trained with simple skills, pothole patching, cleaning of ditches, repairing of edge drains, repairing of culverts. This all could be, people will be trained on basic skills that could be transferred into the community. Then employment creation, poverty reduction with SDG 8 and 11.
These are some of the skills that will be developed during this process. If you come to a basic brushing, cleaning of ditches, how these people could be trained. Not necessarily going through the classroom, they could be trained on the job. And it's a basic things that could be done. And also it will expand the labor force with some skills. Then we're trying to see how best we can increase productivity to be cost effective and with less supervision. One of the maintenance principles that talks to this is the performance-based contracting, wherein we say contracting method that focuses on the output, quality, and outcomes, that the contractor's payment to achievement of specific measurable performance standards and requirements. Here, the client is only focusing on the output. You have a contract, say 20 kilometers of road for maintenance. Before the contract is awarded, you have a road condition survey, you have an agreement with your service provider, what and what should be done each and every month. What will be the level of grassing, how many percentage of potholes that will be on the road, what is the volume, the silt level in the drains, the silt levels in the culverts. So at every month you visit your site, you just tick if it is acceptable. If it is not, you give him 1 or 2 days that this and this faults should be cleared. If not, payment will not be effective. So that is the most, for now, that's a way of managing maintenance activities where there's a less burden on the institution itself and you get more productivity. Because of the increase in the network, you have less officials in the department so that you have more contractors. One official maybe will be in charge of 10 contractors. Instead of, if you have different contracts, every public body official will be in charge of one contract. This time around, you only go on site once a month, see if everything is in place, then you can pay or not so pay. These are some of the advantages of performance-based contracting, which I've just alluded to. Then we have performance schedule standards, which we think should be in place. There should be specifications, contract management, contract documentation, which specifically speaks to performance-based contract. These are some of the, like for the length months contract, what and what should be included. This basically showing us what it means if you are doing maintenance in labor base, what it entails, and also if it is capital intensive, what is the risk that is will transfer to either the contractor or the client. Thank you. Thank you. So let me thank Mr. Zakaria Abdelkader, Mr. David Fournier for their presentation. Now we will be opening the session of discussion. Unfortunately, we have some few minutes left, so we will be taking really few questions from the audience. Donc, je remercie les participants pour leur exposé, pour leur esprit de synthèse, mais vu le timing, on va vraiment avoir quelques questions avant de vous inviter pour le lunch break. Donc, si vous avez des questions, on commence. Oui, monsieur, au fond. S'il vous plaît, les filles, le micro pour le monsieur au fond.
Merci de bien vouloir préciser la question pour qui exactement. Vous voulez poser votre question à qui? Thank you very much. Quickly, I have one comment and also a question. A comment on the presentation made by ILO director in Nepal. Also, in Nigeria, we have a similar program as what they are doing in Nepal. We have a project being funded by World Bank and the French Development Agency. We are constructing a rural road. Already in the first and the second phase of the program, we are almost at the verge of completing 2,500 kilometers of the road. And also in the third phase of the project, we're also going to construct about 5,000 kilometers of rural roads. Basically, our roads are inclined to promote value addition in a strategic value chain crops in each of the project location. And also, it promotes marketing of the agricultural product, processing, and storage. But the similarity with the Nepal is in terms of the maintenance. The maintenance of the project is strictly on the labor-based. We form all the benefiting communities. The benefiting communities form a cooperative groups. In that cooperative groups has a membership of at least 40% women. They carried out the routine and also emergency routine and the general maintenance. And also in that note also we have to say thank you to ILO director in Nepal. So couple of months was in Nigeria. Thank you also for technical advice. And also we look more partnership with you in order to strengthen our labor-based maintenance program in our country. And quickly also the second question is to the last presenters from the South Africa. You have made a very wonderful presentation, but my question, by the time you contracted out the maintenance, so when you did not involve the benefiting communities, at the end, can't you have crisis in terms of ownership from the benefiting communities? Thank you. Thank you for your feedback. Does any one of our participants, especially for Nepal, want to comment this? I'm fully with our colleagues from Nigeria, and I'm aware with the project. So they have started a new project, and I believe that most of the achievement that we have learned will be replicated soon in Nigeria. Thank you. Thank you. Any more questions? Yeah, the lady in black, yeah. Good afternoon. Good afternoon. My name is Prudence Mushota, and I'm from Zambia. My question goes to the lady presenter from Ethiopia. I think she's really done good work on the research that was undertaken in the Europe that was done between 2011 and 2015. What I wanted to find out from her is that I think she's just cited all the positives. Were there any challenges that were faced during the implementation of Europe and the period in question? And these challenges, were they social, were they economical, or in the general project management? If she could just comment on that. Thank you. Thank you. So the question goes for Ms. Mishrak. Yeah, please answer. Okay, thank you for your question and suggestion. Due to the time constraint, I present only the main point, but due to the construction of Europe Road at the Redwa City Administration, there are the benefits and challenges is happen. So really, I present the most of the
positive impact of the Europe rather than the challenges. So there are, for example, when I show by the pictures, you see the pictures, that is the challenged role is happens because Europe is labor-based method. Europe is followed the labor-based method, but most of the some of the area of the rural area is sandy area. Because of that, most of the contractor is challenged to fight with the sandy area, stony area. So that is a big challenge. And another challenge is due to starting the construction of Europe, the price of the cost price of the kilometer is, for example, per kilometer, 3,660,000 per is allocated, but due to currency is fluctuating, the price of the per kilometer is 5,100 kilometer per is increased. So that is one of the challenge. And in another way, the Europe is constructed to formulated to the labor-based form, but in some area of the rural Kabale, there is no labor-based and there is no community participation and the like. And it's so thank you. Thank you for the detailed answer. Any more questions, please, from the audience? Yes, please. Thank you very much. I'm Boutouta Abdelatif from Ailo, Tunisia. My question is for Mr. Shilanda from Nepal. He talked a lot of road maintenance, and it is very important to do road maintenance. My question is about the way to engage local people for road maintenance. Is it the government who engage those people, or is it through cooperatives or user association? And the second part of my question is related to, is there any initiative from ILO in Nepal to push to create local enterprises for road maintenance? Thank you very much. Thank you. So, two parts of the question: how to engage local, sure, and what is the initiative? First of all, this road maintenance is done in group based. So there is a group of 3 to 5 people depending on the length of the road, and they are selected based on very strict criteria with the local government. We have municipalities, local municipalities. So there is advertisement, and then everybody who wants to apply, the poorest of the people, socially marginalized group, they have to apply for it, a very simple format. And then based on that, the criteria and all this, they are evaluated. And most vulnerable people will get, like deprived people, single women, will get more priority on that. So they are engaged. So local government is engaged in all aspects of the process, right from the selection, monitoring, and all these. And as I said, this mobile monitoring is being also done by them. Local contractor, yes. One part of our project is to capacitate the contractor. Decent work creation is very difficult in our country because contractor wants to finish the job by machine at earliest because they have a time pressure. So we train them how to generate labor-based technology and decent work, and there are series of training, and we also monitor with the government that is happening or not. So we are also supporting the contractors. Thank you very much. Unfortunately, we're running out of time. Excuse me, is there any more questions? More questions? Yeah. Yes, sir, but let's make it in 1 minute, please. Hello, thank you. My name is Humphrey from Tanzania. My question is just a compliment to what Mr. Butoto has asked regarding the sustainability of these kind of projects and contracts that you are giving the laborers.
I understand most of these contracts are project-based, like in some countries where you have a World Bank project. Once the project is finished, then the whole program, in most cases, ends. I just want to know the strategy for sustainability of the programs, and then if you have ever considered the issue of health insurance to these workers. Thank you. Yes, the first question is very important for, just to let you know, the whole maintenance cost is coming from government, it's not coming from World Bank. So World Bank is providing money for upgrading, bridge construction, and maintenance work is coming through the government funding. The project is closing by this year, end of this year, and the provincial government, we have, Nepal has gone through federal system, so now provincial government came up with the continuation of the same system with their own fund. So that is one sustainability, financial one. Organization-wise, all these technical officers have been trained on this, and they will take over all these guideline, procedures, everything is developed and given to them. So I believe sustainability is always there. And what was the last question? Was regarding health insurance. Yes. The project, not only the project, we have a very strict labor law, and it says if you employ any worker, previously it was $500 equivalent, now it's a $700 equivalent that you have to make an insurance of the people, which is accidental insurance. So if anything happened during the work, they will get compensated depending on the accident. We have it. Without that, you cannot work. Thank you. Thank you for the answer. Let me thank the whole panelists who participated. Thank you for the presentation. Unfortunately, we are running out of time. So a special thank for General Secretary of the Transport Minister, Mr. Sesi El Hamami. Thank you for being here and participating. Thank you, everyone. And now let me invite you for the lunch break. See you at 2. Mesdames et messieurs, votre attention, s'il vous plaît. Donc, on reprend la programmation du 4e jour du 18e séminaire régional des particiens de la haute intensité de main-d'œuvre avec la session numéro 9 qui s'intitule « L'approche basée sur la valorisation des ressources locales au profit du développement local intégré ». Je vais appeler les intervenants un par un pour nous rejoindre sur le podium. Je commence par Monsieur Medar Kouachou, ingénieur agro-environnementaliste, coordinateur national de l'unité technique HIMO Cameroun. Il va présenter un exposé qui s'intitule « La décentralisation comme une opportunité de mise en œuvre des approches HIMO ». Deuxièmement, M. Mohamed Amin Belhaj Amr. Il va présenter la commande publique locale, levier de développement et de promotion de l'emploi. Troisièmement, Impact of Labor-Based Construction Project on a Place Attachment, a Case Study in a Rural Area of Japan. Et j'appelle Monsieur Tomoya, Assistant Professor, Tokyo Institute of Technology, and Tatsumi, Professor of Takushu University also. Please join us on the podium. I also call Ms. Isabel Fernandez from Colombia to join us, and she will be presenting community-based routine road conservation systems. Finally, I call Mr. Hosseinu Kasugu. He's a project promo PESH from Mauritania. And he will be presenting le thème suivant, création d'opportunités et valorisation de la côte mauritanienne, point de débarquement aménagé. Donc j'invite tous les panélistes à nous rejoindre sur le podium et on commence par Monsieur Medar Kouachou qui va nous présenter la décentralisation comme une opportunité de mise en œuvre des approches HIMO. Mais avant ça, je fais un petit rappel. Merci de bien vouloir respecter le temps dédié aux présentations, c'est-à-dire
de 10 à 12 minutes maximum. Merci. Madame, bonsoir, chers séminaristes. Je suis camerounais. Je vais présenter la décentralisation comme une opportunité de mise en œuvre des approches HIMO avec la petite expérience que nous avons développée au Cameroun. Est-ce que ça marche? Ok, en ce qui concerne les éléments, nous allons parler tout d'abord du contexte, des avancées en matière de décentralisation au niveau du Cameroun, de l'approche HIMO mise en œuvre en partenariat direct avec les collectivités territoriales décentralisées, et nous allons un peu parler des forces et faiblesses, surtout les forces que nous avons observées dans la mise en œuvre de ces approches HIMO en relation avec les collectivités territoriales décentralisées. En ce qui concerne le contexte, je sais que deux de mes collègues camerounais ont déjà présenté. Donc, vous connaissez déjà le contexte camerounais, qui est celui africain d'ailleurs, c'est-à-dire avec un sous-emploi très élevé, un chômage, notamment des jeunes, très élevé, et pour lesquels les pouvoirs publics, n'est-ce pas, sont en train de travailler pour pouvoir trouver des solutions à l'emploi jeune dans le pays. En matière de décentralisation, dans notre pays, il y a eu beaucoup d'avancées, notamment la loi de la Constitution de 1996 qui a transformé le pays en un État unitaire décentralisé. Parce qu'il faut rappeler qu'auparavant, le pays était, on parlait plutôt de la déconcentration, mais aujourd'hui, on parle d'un État unitaire décentralisé. Et nous avons aussi quelques lois qui ont été élaborées pour accompagner ce processus de décentralisation, notamment les lois sur les communes, les lois sur les règles de mise en œuvre des régions. Et tout dernièrement aussi, nous avons eu une loi qui a consacré la création d'un département ministériel dédié à la cause, n'est-ce pas, à la décentralisation et au développement local. Ça, c'est en janvier 2019. Et nous observons au niveau de notre pays une réelle volonté, n'est-ce pas, de mise en œuvre de la décentralisation et surtout de développement local. Mais en réalité, quels ont été aussi les problèmes qu'on observe par rapport à la mise en œuvre de la décentralisation actuellement au niveau du pays? C'est que jusqu'à présent, les communes, puisqu'ils avaient une relation verticale avec le gouvernement, ont toujours des petites relations conflictuelles avec les ministères, parce que au niveau des collectivités territoriales, la dévolution des ressources financières et des ressources humaines reste encore un travail à faire. Ce qui fait qu'au niveau des collectivités, vous allez trouver qu'il y a une volonté de réaliser des projets, mais il y a une insuffisance au niveau du personnel qualifié, il y a une insuffisance au niveau des ressources financières disponibles pour réaliser certains projets. Mais pourtant, nous observons qu'il y a de gros atouts à mettre en œuvre cette décentralisation pour la mise en œuvre des approches HIMO. Notamment, vous allez observer qu'au niveau du gouvernement central,
c'est vrai, nous observons qu'il y a un personnel qualifié, mais ce personnel qualifié ne maîtrise toujours pas les besoins réels des populations locales ou alors les matériaux ou les ressources naturelles disponibles au niveau local. Ce qui fait que les études qui peuvent être menées au niveau central s'avèrent toujours un peu plus chères, c'est coûteux pour la réalisation d'un projet par rapport aux études qui peuvent être menées directement par les populations concernées. Et par contre, nous observons que les exécutifs communaux maîtrisent parfaitement les ressources qui sont dans leur localité. Ils connaissent les besoins des populations. Ils font même d'ailleurs une priorisation des besoins des populations par rapport aux moyens qu'ils peuvent disposer. C'est peut-être l'exemple que nous avons vu hier, je crois à Bata, ou dans une des communes que nous avons visitées, où il y a eu, avec l'aide du BIT, une priorisation des projets qui a permis, n'est-ce pas, de faire des routes et un certain nombre d'activités. C'est la même chose que nous observons chez nous. Et le développement des infrastructures qui est, n'est-ce pas, un problème réel dans les localités, peuvent mieux être faits par les collectivités territoriales décentralisées et de façon moins coûteuse. Et vous savez aussi que à ce moment, le dirigeant, le maire, il est redevable à la population parce que la population, c'est son électorat. Donc, en réalité, il est obligé de réaliser des infrastructures pour développer des emplois à la population et donc permettre de développer l'économie locale de sa ville. Et ce qui sont des atouts que nous pensons importants pour la mise en œuvre des approches HIMO dans nos différentes localités. Donc, nous pouvons citer aussi, comme vous regardez ici, comme exemple de la maîtrise des ressources naturelles. Ça, c'est dans un village à Banwa où, localement, on a pu retrouver des moellons que les gens, la population riveraine, a pu concasser et a pu faire des caniveaux en pierre maçonnée et faire des pavés de pierre pour, n'est-ce pas, faire le revêtement de leur chaussée et faire la construction des ponts. Donc vous voyez d'un côté, à gauche, ça c'est des pavés qui ont été, les pavés de pierre qui ont été concassés. Au milieu là-bas, vous allez voir des graviers qui sont ressortis des rejets, des rebuts de ces moellons qui ont été concassés. Et à l'extrême droite, vous allez voir que c'est des pierres, des moellons qui vont servir à faire des caniveaux et à la construction, n'est-ce pas, des ponts. Toujours en ce qui concerne l'implication des collectivités territoriales décentralisées, au niveau national, nous avons développé une approche en partenariat direct avec les collectivités territoriales décentralisées qui consistait à faire des transferts de ressources dans les comptes des collectivités et donc, avec les collectivités territoriales décentralisées, identifier de façon participative des projets, ça pouvait être des routes, ça pouvait être des écoles, des logements sociaux et élaborer avec eux l'étude de faisabilité et le maire, à son niveau, il recrute un conducteur de travaux, il recrute une ONG locale qui fait l'ingénierie sociale du projet et il recrute, n'est-ce pas, les ouvriers dans la localité d'abord et autour de la localité, peut-être à 5 km de la localité, qui permettent donc de réaliser des projets. C'est ainsi que des initiatives ont été réalisées et déjà au plan politique ou institutionnel, comme je vous ai dit plus haut, nous pouvons dire que tous les instruments qui accompagnent la mise en œuvre, n'est-ce pas, des collectivités territoriales décentralisées et des approches HIMO ont été déjà élaborés, des décrets, que ce soit le DSE, que ce soit le décret sur les approches HIMO. Et tout récemment, il y a eu un décret qui accompagne les collectivités territoriales décentralisées, un décret qui a modifié le Code des marchés publics et qui introduit dans le Code des marchés publics, n'est-ce pas, une rubrique extrêmement favorable à la mise en œuvre des approches des marchés HIMO, notamment les marchés dédiés aux organisations communautaires, des marchés réservés aux artisans locaux, dont désormais on ne va plus exiger à une organisation reconnue d'avoir une entreprise pour accéder
à la commande publique et pouvoir réaliser des ouvrages dans la localité. Et c'est ainsi que je pourrais vous donner quelques exemples que vous voyez là, des études. Ça, c'est l'identification participative des projets, la réalisation des études et la signature des conventions avec le recrutement des conducteurs des travaux. Et comme je vous l'ai dit, c'est une organisation qui est basée sur une structuration mise en place par le maire qui lui-même est maître d'ouvrage et qui recrute avec l'unité HIMO un bureau d'études qui fait le contrôle de la qualité et un ONG qui fait l'ingénierie sociale et le suivi est assuré par les différents départements ministériels techniques, notamment l'unité HIMO, le MINTP, le ministère des Travaux publics, l'urbanisme, l'emploi et la formation professionnelle et le ministère des investissements publics. Donc en gros, si vous regardez, nous avons travaillé déjà avec 38 communes qui on a injecté à peu près 15 millions de dollars dans les 38 localités et vous pouvez observer qu'il y a eu près de 6200 emplois directs créés. Quand je dis emploi ici, c'est des opportunités d'emploi, c'est des job opportunities parce que nous avons fait un guide pour décompter, n'est-ce pas, les emplois. Et nous avons observé que pour un travail, nous pouvons avoir un certain nombre de gens qui se retrouvent au chantier, que nous avons appelés des opportunités d'emploi, mais ce ne sont pas des équivalents plein emploi, parce que l'équivalent plein emploi pour une activité, vous pouvez avoir peut-être 2 ou 4 emplois, pourtant pour réaliser l'ouvrage, vous avez peut-être utilisé 30 emplois, peut-être un maçon, 5 maçons, un ferrailleur, ainsi de suite, des ouvriers, mais qui ne travaillent pas à plein temps pendant 1 an pour faire un équivalent plein emploi, mais au moins c'est des personnes au plan administratif, au plan politique qui ont été utilisées et qui ont gagné de l'argent dans ce chantier. Donc c'est pour ça que nous pouvons avoir 6200 emplois qui ont été créés avec 12 km de routes qui ont été réalisés et les salaires qui ont été versés à la population à peu près 35 à 45%. Et vous pouvez aussi observer qu'on a formé beaucoup de techniciens, beaucoup d'ouvriers qui sont arrivés non qualifiés, mais qui à la fin de l'ouvrage ont gagné, n'est-ce pas, d'une certaine expertise. Et le ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle se charge donc de leur délivrer une attestation pour qu'ils puissent gagner leur chantier comme des travailleurs qualifiés, peut-être dans les grandes entreprises comme Satom, comme Razel et autres. Alors, vous voyez là quelques séances d'éducation et de sensibilisation des travailleurs. Nous avons des logements sociaux qu'on a fait dans quelques villes. Nous avons des salles de classe. Vous allez voir ici, c'est des salles de classe qui ont été construites dans un village, dans une école où il n'y avait vraiment pas d'école, de salle de classe. On a pu localement construire quelques salles de classe. Vous avez des routes qui ont été réalisées. Vous avez ici, à ma gauche, vous voyez tout un dispositif où il n'y avait pas moyen de circuler, mais qui a été fait en pavé de pierre. Donc vous voyez que la population a utilisé les pierres dans sa localité et a pu concasser ces pierres pour faire des pavés de pierre et les réaliser. Et aujourd'hui, je vous assure, dans ce village, il y a déjà des groupes d'initiatives communes, des groupes de GIC qui se sont constitués en tailleurs de pierre et qui vendent des pierres et qui les installent, qui les font, n'est-ce pas, dans les maisons des dirigeants. Donc vous voyez, ça c'est un problème qui se trouvait dans une ville qui était totalement inondée, mais qui a été assaini en utilisant les approches HIMO, comme vous voyez là. Vous allez voir l'approche qui a été aussi mise en œuvre. Alors, je vais aller très rapidement sur les leçons, les forces que nous avons observées. Les forces que nous avons observées, c'est d'abord l'appropriation de l'approche par les riverains qui trouvent en elle un moyen efficace de lutte contre le chômage des jeunes. L'implication d'une masse importante de populations riveraines dans la réalisation des ouvrages. L'utilisation massive des matériaux locaux et, n'est-ce pas, qui a un effet immédiat par de l'argent qui est versé dans la localité et qui peut développer, n'est-ce pas, l'économie de ces régions. Donc, maintenant, en conclusion, nous pouvons conclure que l'expérience que nous avons observée
que nous avons réalisé avec les collectivités territoriales décentralisées, c'est-à-dire en faisant des transferts directs et qui est géré par le maire et son exécutif communal, nous avons observé que cette expérience a développé vraiment un grand engouement sur le terrain. Et donc, il est important que le gouvernement, parce que ça c'est sur fonds propres de l'État, du gouvernement camerounais, donc il est question que le gouvernement mette beaucoup plus d'argent pour pouvoir développer ces activités dans plusieurs communes, sinon toutes les communes du pays, pour pouvoir donner plus d'emplois aux enfants. Je crois que c'est la perspective forte que nous pouvons relever dans ce processus de décentralisation et de mise en œuvre des approches HIMO. Je vous remercie. Merci. This infrastructure that is related to water, sanitation, health and education are those infrastructures that are supporting the unpaid work, but also gives the quality of life for the local populations at household level, which is very important to pay attention when we think on this kind of activities. And in the case of the activities, the fishing activities, it's also interesting to know that they are trying to bring new technologies, no? Just like and how they are including in this process young women and young men in new activities like geothermic and also these other technical activities. My question for the presenter is, if they have already implemented a pilot or it is in process. It was not clear for me, or how it is going, the implementation of these infrastructures at household level. Thank you. Thank you. So your question is for Mr. Hussaino about the added value of the new technologies. Merci, madame. Je ne sais pas si j'ai bien compris votre question. Sinon, si un projet pilote a déjà été réalisé dans ce cas de figure par le BIT, c'est le premier projet. Donc ça, c'est un projet pilote qui intègre, entre autres, justement, qui est déjà dans une approche intégrée et qui, justement, a fait que dans cette approche intégrée systémique, essayer de prendre en compte tous les éléments qui contribuent à, d'une part, créer des emplois, améliorer l'activité économique, mais aussi contribuer à tout ce qui est protection sociale. Dans protection sociale, on le prend comme terme générique, mais on intègre là-dedans tout ce qui est hygiène et sécurité, aussi bien pour les travailleurs, les pêcheurs, mais aussi pour leurs familles. Raison pour laquelle on a pensé aux enfants et aux femmes, parce que aussi les femmes sont très présentes dans l'activité de la pêche artisanale, notamment dans tout ce qui est transformation artisanale des produits. Donc, et bien sûr, entre autres, si vous avez vu sur le slide qui représente un peu le schéma intégré du PDA, il y a le volet gestion des déchets. Donc, c'est dire que tous ces aspects sont pris en compte, y compris la gestion des déchets. Et par rapport à cela, nous, le BIT, au sortir de ce projet, voudrait bien sûr sortir avec un modèle global d'approche intégrée où on prend en compte tous les compartiments par rapport à la mise en œuvre d'une activité de développement d'un territoire. Donc, effectivement, c'est très important et le BIT met en œuvre ce projet comme projet pilote dans cette démarche. En souhaitant, bien sûr, que la capitalisation de ce projet, les bénéfices et les expériences tirées de ce projet correspondent, si vous voulez, puissent être, j'allais dire, mis à l'échelle au niveau national. C'est la raison, entre autres, qui nous amène à travailler en collaboration étroite avec tous les services publics, j'en ai cité tantôt quelques-uns, de façon à ce qu'ils s'approprient la démarche, qu'ils l'intègrent et qu'ils le passent à l'échelle dans d'autres zones du pays. Merci pour cette réponse détaillée. Autre question? Oui, monsieur.
Oui, bonjour, merci. J'ai deux questions pour Monsieur Mohamed Amin Beladjamar, le directeur général. La première question, c'était pour savoir exactement ce que vous entendez par des commandes publiques hors marché. Et la deuxième question a trait au contrôle a posteriori. Est-ce que, une fois que les collectivités locales auront signé leur marché avec les entreprises, elles n'auront plus besoin d'attendre le visa du contrôleur des dépenses pour lancer les travaux, ou est-ce que ce visa est encore nécessaire? Merci. Donc on commence avec la première partie. Merci pour ces deux questions. Donc pour la première question, la commande publique, c'est un terme, disons, générique qui englobe les marchés publics et les commandes hors marché public. Donc la commande publique, elle se définit comme étant soit la réalisation des travaux, soit l'acquisition de biens ou services, soit, bien entendu, réaliser des études par un bureau d'études. Ça revêt, plutôt ça prend la forme d'un marché public quand le montant de cette commande il dépasse un certain seuil. À titre d'exemple, en Tunisie, à partir de 200 000 dinars pour les travaux, ça devient un marché public. Pour 100 000 dinars pour tout ce qui est acquisition de biens ou services, ça prend la forme d'un marché public. En dehors de ça, en deçà de ce seuil, c'est une commande hors marché qui est communément appelée aussi une consultation, tout simplement. Pour la seconde question, donc l'implémentation du système de contrôle a posteriori et l'abandon progressif du visa préalable des contrôleurs des dépenses publiques, c'était ça? Alors, le nouveau code, il précise très bien, très clairement dans son article 164 qu'il n'y aura plus de visa préalable pour les collectivités locales, que ce soit pour les commandes hors marché ou bien pour les marchés publics. Faut-il rappeler aussi que le système de contrôle, a priori, il est un contrôle individuel pour les commandes hors marché, donc il s'agit d'un visa personnel du contrôleur des dépenses publiques et il s'agit d'un contrôle collégial exercé par les différents types de commissions de contrôle des marchés publics, qu'il s'agisse d'une commission communale ou régionale ou départementale ou autre. Donc ce système, il va définitivement disparaître, mais là actuellement nous sommes dans une phase transitoire. Pourquoi? Parce que, outre cette nouvelle disposition du Code des collectivités locales, il y a bien entendu d'autres mesures d'accompagnement. Surtout, au niveau légal, il faut donc modifier le Code de la comptabilité publique, bien sûr le texte relatif au marché public, le texte régissant le contrôle des dépenses, et surtout, implémenter un système de contrôle interne efficace et efficient au sein des collectivités locales en application de l'article 182 du Code. Merci, Monsieur Mohamed Amin Belhajamol. D'autres questions? Oui, Monsieur. Shukran. Je me présente, je m'appelle Mohamed Yanis, de l'Office de développement du Centre-Ouest. Ma question s'adresse à Monsieur Husseino. Donc, vous avez parlé que vous allez améliorer, si on veut dire, les conditions de vie des pêcheurs d'une façon artisanale. Si j'ai bien compris, les pêcheurs vont continuer à travailler d'une façon artisanale. Est-ce que vous avez pensé, dans le projet, à calculer la rentabilité en termes économiques pour ces pêcheurs? Parce que tout ce que vous avez leur fournir comme infrastructure, ça va se traduire en des services qui vont être payés. De l'eau potable, de l'électricité. Donc tout ça, ce sont des services. Est-ce que dans le même système de pêche artisanale, est-ce que c'est rentable? Si oui, est-ce que c'est rentable ou non? Et en deuxième lieu, est-ce que vous avez aussi réfléchi dans le sens de regrouper ces pêcheurs en restant dans le mode artisanal de façon à minimiser les coûts de production et essayer de maximiser les bénéfices qui vont faire face à tous ces services et tout ce qui est... Je vous remercie. Merci. Donc la rentabilité économique et la minimisation des coûts. Pour Monsieur Husseino. Okay, merci bien. Oui, je disais tantôt en fait que le projet Promo Pêche, c'est un projet intégré. Donc en présentant les slides, j'ai présenté les trois composantes du projet. Une composante protection,
une composante développement des compétences, formation, insertion, une composante socio-économique. Et bien sûr, peut-être que je n'ai pas j'ai pas déroulé dans le détail tous les éléments, mais toutes les questions de rentabilité, au moment où je vous parle, des études de rentabilité sont déjà disponibles et il y a des études qui sont encore en cours pour affiner certains aspects que le BIT voudrait avoir. Tout ceci avec le souci de se dire il faut qu'à terme du processus, on ait un produit qui est accessible, qui est rentable pour le pêcheur et qui est aussi disponible. Donc ce sont sur ces bases-là que nous avons essayé d'accompagner le sous-secteur de la pêche artisanale de façon à pouvoir optimiser les coûts en mettant à disposition l'eau, le carburant, etc. Donc, en prenant en compte les conditions de vie des populations situées localement, parce que les femmes se déplaçaient, ils faisaient plusieurs dizaines de kilomètres pour aller accoucher, ou quand il y avait un malade en pleine nuit, il fallait se déplacer. L'eau provenait de très loin, ça coûte beaucoup plus cher de faire venir l'eau de 100 km du village des pêcheurs plutôt que de l'avoir disponible sur le coup. Donc, toutes ces questions ont été prises en compte, entre autres sous l'angle économique, par la composante justement socio-économique, et on est en train d'affiner à tous ces niveaux-là. Donc les conclusions, déjà une première étude économique a été réalisée, elle est affinée, et en ce moment, bien sûr, l'objectif c'est de pouvoir dire à terme, c'est rentable ou c'est pas rentable. Mais au moment où je vous parle, sans prendre le risque de me tromper, tous les déterminants des études déjà passées et celles qui sont actuellement en validation démontrent qu'il y a une rentabilité, contrairement à la situation de pratique du métier dans les conditions au jour d'aujourd'hui. Donc, pour préciser, je n'ai pas dit qu'il faut améliorer les conditions des pêcheurs artisanaux de façon artisanale, c'est plutôt améliorer améliorer l'activité de pêche artisanale de façon à ce qu'on puisse optimiser à tous les niveaux, sur la protection, sur les compétences, l'employabilité et aussi sur le volet économique. Donc ces aspects sont bien pris en compte dans les activités du projet et le travail qui se fait sur le terrain. C'est clair, merci. Une autre question? Oui. Une quatrième aussi. Bonsoir. Je m'appelle Bessem Kahoué, je suis architecte urbaniste. J'ai également une question à Monsieur Houssaino, une question très précise. Vous nous avez montré tout à l'heure le plan d'ensemble du futur village. Il semble qu'il tient compte c'est-à-dire des besoins actuels, mais est-ce que les aménageurs ont pris en considération l'évolution future et l'extension future du village, surtout que la population va nécessairement augmenter, parce que si on va c'est-à-dire faire des extensions à coup par coup, ça va être la pagaille. Est-ce qu'un plan à moyen et à long terme a été élaboré? Merci. Okay, merci, la question est très pertinente. Alors, je ne suis pas spécialiste, nous avons un architecte avec nous dans l'équipe, M. Sergio, qui peut peut-être apporter des éléments par rapport à ça, mais de façon globale, il faut retenir que effectivement, il y a eu une présentation, il y a une étude architecturale qui avait été faite, donc elle nous a été présentée il n'y a pas très longtemps. Et entre autres, bien sûr, je sais que le PDA, tel que je l'ai présenté en esquisse, il va être, si j'ai bonne mémoire, sur une superficie d'environ 10 000 m², mais il est prévu des extensions. Donc, d'ores et déjà, les zones d'extension futures, comme vous le disiez effectivement à juste titre tantôt, sont prévues. Des zones d'extension sont prévues. Et bien sûr, cela fait partie bien sûr de la démarche de dire au jour d'aujourd'hui, si nous améliorons les conditions à ce niveau-là, si le PK 93 devient un micropôle de développement, la pêche artisanale, il va connaître une extension. Plus de population va arriver, il y aura besoin de plus de services en termes d'extension, de développement, etc., de diversification. Et évidemment, il faut prévoir une extension et cela est effectivement bien pris en compte par les études architecturales. Il nous reste quelques minutes, donc on va clôturer avec la dernière question. C'est une question, en fait, c'est pour deux intervenants. Celui d'abord qui a intervenu par rapport aux réformes à apporter sur le code ou la commande publique, sur le côté, sur les communautés locales.
Moi, j'ai apprécié toutes les évolutions, mais par contre, il y a une recommandation qui m'a un peu gêné, ou alors je ne comprends pas très bien. Celle par rapport à l'avance de démarrage. Sur l'avance de démarrage, généralement, c'est vrai que c'est un élément important pour les PME, mais quand il faut peut-être la donner de manière délibérée, tel que vous avez demandé, ou alors l'associer avec la caution définitive, je trouve que si on associe avec la caution définitive, c'est toujours le même risque. C'est une avance de trésorerie très souvent. Je ne sais pas, est-ce qu'il ne faudrait pas penser éventuellement à une sorte de fonds de garantie pour ces PME? Parce que c'est toujours un risque, quand même, de mon point de vue, de donner délibérément une avance sans véritablement de garantie. La dernière question reviendra toujours peut-être à Monsieur Osseno, je crois. Par rapport au réchauffement climatique, comme c'est un projet intégré, est-ce qu'on a pensé, je ne sais pas, à la protection du front de mer? Parce que si ce sont des ouvrages peut-être maritimes tels qu'ils l'ont annoncé, ce serait peut-être bien d'y penser également avec l'évolution aujourd'hui, l'érosion des côtes, etc. Je vous remercie. Merci. Donc la première question par rapport au fonds de garantie pour Monsieur Médard, caoutchouc, et la deuxième c'est pour Monsieur Houssainou, réchauffement climatique. On commence avec, vous préférez qu'on commence avec vous? Avec Monsieur Houssainou, d'accord. Il s'adresse à moi? Est-ce qu'il s'adresse à moi, je pense? Allez, vas-y, c'est Mohamed Amin, vas-y. Alors, je pense que vous vous adressez à moi, je pense. Et pour être sûr que j'ai bien compris la question, je vais peut-être reformuler. Donc, vous avez avancé la proposition du fonds de garantie en remplacement à ma proposition de prévoir une avance avec un taux plus bas et une caution solidaire, une caution bancaire entre la caution définitive et la caution de l'avance. Bon. Je me permets, s'il vous plaît, de réexpliquer mon approche pour dire que le constat actuel, il fait que pour une PME, de présenter des cautions bancaires qui dépassent peut-être 30% dans les cas où il y a des retenues de garantie dans des marchés, donc 10% pour une retenue de garantie, 3% pour une caution définitive, ajouter à cela 20% pour obtenir l'avance obligatoire, ça fait quand même une charte assez lourde. La structure financière des PME, généralement, ne leur permet pas plutôt de supporter des coûts et des agios financiers avec les banques pour pouvoir bénéficier de ces avantages. Surtout, je parle de l'avance. Donc, mon idée, c'était de fusionner en quelque sorte la caution au titre de l'avance avec celle de la caution définitive. Bien sûr, à condition d'adopter un taux qui est uniforme entre les deux pour ne pas avoir de constituer de garantie. Et puis, vous avez quand même, j'ai bien compris que vous avez fait allusion à un risque quand même de désistement après avoir obtenu l'avance, le déboursement de la liquidité. Quand même, par rapport à ça, je pense que le fait qu'il y ait une garantie financière entre les mains de l'acheteur public, entre les mains des collectivités locales, et qui est saisissable et possible de la faire mettre en jeu à tout moment pour désistement pour ce qui est de l'avance ou pour mauvaise exécution pour ce qui est de la caution définitive, ça rend quand même le risque de désistement et de ne plus avoir la possibilité de se faire restituer l'avance, quand même un risque nul ou presque nul. Reste à savoir aussi qu'il y a énormément de mécanismes de comptabilité publique en Tunisie qui obligent les fournisseurs à ne pas faire ce genre d'évasion ou ce genre de désistement parce qu'ils risquent gros ultérieurement sur le plan comptable, sur le plan fiscal surtout. Et puis, votre proposition, elle peut être une des alternatives possibles pour ce sujet particulier. Mais si on est d'accord sur un problème central, c'est que vraiment, on tient à alléger le coût par rapport aux PME lors de leur participation au marché public. Merci. La deuxième partie, Monsieur Houssainou.
Peut-être je vais appuyer mon collègue en fait. Donc je m'appelle Federico, je suis le CTA. Et juste pour répondre à cette question qui me paraît très pertinente, et ça répond aussi au fait qu'on a débuté il y a quelques mois les travaux d'accès, c'est qu'on a pris du temps à faire des études. On a fait, dans les règles de l'art, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit d'abord faire une étude sur les enjeux environnementaux et stratégiques. Ça a été fait avec des consultants au niveau de Nouakchott qui nous a justement donné des recommandations sur la protection du cordon dunaire, qui est fondamentale en Mauritanie parce que c'est ça qui protège les zones des inondations de la mer, sur les possibilités d'érosion au niveau de la mer et sur l'aménagement global. Par la suite, un plan d'aménagement a été réalisé par une urbaniste spécialiste aussi de l'environnement tunisienne d'ailleurs, qui a travaillé avec nos équipes et avec le ministère sur cette question de l'environnement. Donc oui, on a pris en compte parce que la mer et surtout le littoral mauritanien est extrêmement sensible. Et des fois, nos amis mauritaniens l'oublient. Et quand on l'oublie, une brèche sur le cordon dunaire, ça signifie qu'il y a énormément de zones inondables, parce que derrière le cordon dunaire, on a ce qu'on appelle la Sepra, qui est une zone inondable. Et on a eu, dans certaines zones de la côte mauritanienne, des parties qui sont devenues des lacs intérieurs. Merci Monsieur Federico pour le feedback. Et en clôture avec la deuxième partie de la question de Monsieur qui a posé la question par rapport au réchauffement climatique pour vous, Monsieur Houssainou. Excusez-moi. Donc, il est le moment de clôturer la session. On se voit dans une demi-heure pour la nouvelle session. Merci pour votre attention. Mesdames et messieurs, votre attention s'il vous plaît. On va commencer la dernière session. Donc, je tiens à vous rappeler, pour ceux qui n'ont pas encore fait l'inscription à la secrétariat et pour gérer au bien votre retour, merci de préciser quelques détails de départ. C'est-à-dire, vous devez préciser l'hôtel, la date de votre départ, ainsi que l'heure. Please, to manage in best conditions your leaving, in a few hours of course, please try to give some details about the departure, such as the name of the hotel, the date exactly of the departure, and of course the hour. Donc on commence la session numéro 10, la dernière session, qui s'intitule « Technologies alternatives et innovantes favorables à la création d'emplois pour des infrastructures et des équipements en qualité ». Les intervenants sont Monsieur Faisal Zahar, de la ministère de la Formation personnelle et de l'Emploi de Tunisie, professionnel et de l'Emploi de Tunisie. Il va présenter un exposé qui s'intitule « Programme nouvelle génération d'entrepreneurs ». On va commencer avec vous, Monsieur Faisal Zahar. Docteur Moniatra Belsi, médecin à la direction médecine de travail, et elle va présenter santé et sécurité du travail dans le secteur du BTP, cas de la Tunisie. J'appelle aussi Monsieur Ignacio Ario, Department of Public Works and Infrastructure, South Africa, and he will be presenting finance and mechanism of a public employment program, the case of the expanded public works program in South Africa. Mr. Sithole, Director, Monitoring and Evaluation at the National Department of Environmental Affairs, South Africa, and he will be presenting using evidence to institutionalize and scale up youth outcomes improvement
intervention within the environmental programs of the Department of Environment Affairs in South Africa. And finally, I call Mr. Bassem Kawash, architect, urbanist from Tunis, and he will be presenting éco-construction, contraintes et défis. Donc on commence avec Monsieur Ignacio Ario du Department of Public Works and Infrastructure from South Africa. Thank you. How do you do? Okay. Good afternoon, ladies and gentlemen. I will be presenting on the institutionalization and financing mechanisms of a public employment program, the case of the expanded public works program in South Africa. The presentation will cover introduction and background of the expanded public works program, institutional arrangements to coordinate the expanded public works program, and we shall be looking at different spheres of government, national, provincial, municipal, and then we shall look at funding mechanisms for the expanded public works program and conclusions as well. The expanded public works program was introduced in April 2004 as one of the strategies of the government of South Africa to alleviate poverty and reduce unemployment. The expanded public works program aims to create work opportunities through the use of labor-intensive methods across different spheres of government, national, provincial, municipal, in the expenditure of goods and services. The expanded public works program aims to draw significant numbers of the unemployed South African citizens into the world of work in a productive manner so that it improves their capacity to earn an income through experience and skills that they may acquire as they participate in the program. The sectors of the expanded public works program, it has 4 sectors: the infrastructure sector, which looks at promoting the use of labor-intensive methods in public-funded construction and maintenance projects to create work opportunities. The social sector that looks at creating of work opportunities through public social-funded programs. Environment and culture sector that aims at creating work opportunities through environmental programs, public-funded environmental programs. And then we have the non-state sector, in which government partners with non-government organizations to create work opportunities. In terms of institutional arrangements, we have institutional arrangements at the different spheres of government. In South Africa, we have 3 spheres of government at a national, provincial, and at municipal level. The national sphere mainly sets policy and frameworks. At provincial and municipal, we have mainly implementation. At a national sphere, at a political level, it's championed by the Minister of Public Works and Infrastructure. We also have a public employment and interministerial committee, a public employment programs interministerial committee that is chaired by the Deputy President. And then you have a number of ministers that sit in that committee, including the Minister of Public Works. And the aim of that committee is to oversee the program as a whole, but also resolve inter-ministerial blockages that we may have. We also have the committee, national minister has a MINMAC, which is a committee of the Minister of Public Works and provincial ministers of public works. And then you have sectoral ministerial committees where you have national and province together. At a technical level, there is a technical committee for the Interministerial Committee on Public Employment Programs that is chaired by the Director General of the Department of Public Works and Infrastructure. You have what we call a technical MINMAC, which is a technical committee, Director General and provincial heads of departments of public works. You also have a national coordinating committee that is chaired by the Deputy Director General of the Department of Public Works. It consists of officials from lead sector departments and provincial coordinators, and then you have national sector committees as well. At the provincial sphere, it's chaired by, the program is championed by the Premier of a province. In South Africa, we have 9 provinces,
And the premiers or provinces normally appoint a member of the Executive Council or Provincial Minister of Public Works to oversee EPWP at a political level. At a technical level, we have a provincial steering committee that is chaired by the provincial head of public works, and they may delegate an official to chair on their behalf. We also have officials from the province, from lead sector departments in a province, as well as municipalities in a province. And reporting to the provincial steering committee, we have lead sector department steering committees. At a municipal sphere, the program is championed by a mayor of a municipality. The mayor may appoint a member of the mayoral committee to champion EPWP in a municipality. And then the mayors also have a district steering committee, which is chaired by the mayor of the district municipality. So at a municipal level, we have district municipalities and local municipalities. At a technical level, it's chaired by the municipal manager or a city manager in a municipality. If it's a city, we have a city manager. The municipal manager at a district level, he will chair a meeting of municipal mayors of the local municipalities. And then we also have a forum where we coordinate the implementation, or we interact with cities, which is called the South African Cities Network, where we have Department of Public Works and the Cities Network that chair that meeting. This is just a slide that tries to show what I've looked at. It looks at the different spheres of government, tries to compress everything together. So you have the national sphere, you have the provincial sphere, and then you have the municipal sphere as well. And these coordinate, you have different committees that interact with each other. So there's coordination across the different spheres of government, and within the sphere of government, you have coordination within those spheres of government as well. So it's quite a complex arrangement in terms of coordination. Tools for coordination, we have protocol agreements that are signed between the Minister of Public Works, the Premier of a province, the Provincial Minister of Public Works, and a mayor. And these spell out targets, and also spell out targets for a municipality by different roles and responsibilities as well. You have a municipal policy template as well, and then you have memorandum of agreement between different entities. So we try, across the different spheres of government, we try to have a document that binds the different spheres of government, but also we have policy templates for the different spheres of government, and for different entities, they have a memorandum of agreement, which will spell out the roles and responsibilities. Our experience with coordination is that where you have strong political and technical championship, the performance of the program has been good. But where you have that lacking, you have challenges in terms of meeting targets, holding officials to accountability. In the different public bodies, they have coordinating units. They have set up coordinating units where you have officials dedicated to the to the coordination of the expanded public works program, and you have clear targets of the program in their performance agreements. The coordination has been affected by stability at a political and technical level. Where you have changes, you have instability in terms of implementation of the program. And the presence of a clear framework approved by Cabinet has helped us sustain the program despite any political changes. I think we've gone through now, I think this is now our 8th or 7th Minister of Public Works. But because the policy is approved at a Cabinet level, you have stability in terms of implementation. And coordination across the different spheres is quite complex, but it's critical for success because each of those spheres of government is independent, and you have to coordinate and respect the authorities they have. In terms of funding mechanisms, the Expanded Public Works Program is fully funded by the government of South Africa. At a national sphere, the allocations go through National Treasury, to the national departments. At a provincial sphere, you have funding coming from National Treasury through provincial treasuries, and it's composed of what we call equitable share, and then you have conditional grants. The equitable share that is given to a province looks at the population of a province, but also backlogs of a province and their responsibilities. At a national sphere, we have conditional grants, and we also have the municipal equitable share. That also looks at the
population of a municipality and any backlogs they have in terms of the allocations, but also many of the conditional grants at a municipal sphere will come from a particular national sector department. For example, you might have funding coming from a Department of Cooperative Governance, which is called a Municipal Infrastructure Grant. You'll have the EPWP grant coming from the Department of Public Works. The Department of Public Works and Infrastructure also has specific incentive grants that we give to public bodies to implement the expanded public works program. This funding is top-up funding and is dependent on how those public bodies report on EPWP. The more they report, the more funding they get in terms of the incentive. They're supposed to create full-time equivalents, which is person years of employment. In terms of the grants that we have the EPW, the integrated grant to provinces, we have integrated grant to municipalities, we have a social sector grant to provincial departments, and we have the wage subsidy for the non-state sector. In terms of funding, over the last 5 years on the EPWP, over 90 billion has been spent on the EPWP, which is equivalent to over $6 billion over the last 5 years. Conditional grants is over $65 million, which is about 9.8 billion rand. And one of the challenges we have is that sometimes public bodies are becoming reliant on only the incentive grant and not using their own funding for the expanded public works program. In terms of conclusions, looking at the institutional arrangements and the funding, to coordinate a public employment program, our experience is that you need effective institutional arrangements across different spheres of government. The coordination arrangements need to be multi-sectoral, and it has to be interdepartmental as well, so that you promote integration and coordination. And then in terms of funding, it's important that you have funding from the national fiscus, and this is streamlined so that each of the funding has, that EPWP policies are integrated in the work departments of public bodies as they implement their different mandates, they have to think about the public employment program. And for the incentive funding, you need to ensure that you structure it in such a way that it does not create dependency that could lead to lack of mainstreaming. That's an overview of the presentation. Thank you very much. Merci pour l'exposé. Maintenant, j'appelle Monsieur Ahmed Jelidi de l'École nationale d'ingénieurs de Tunis. Il va présenter High Labor Intensity Needs in Green Buildings. Entre-temps, on peut passer à la troisième présentation par Monsieur Faisal Zahar de la ministère de la Formation professionnelle et de l'Emploi, qui va nous présenter un exposé qui s'intitule « Programme Nouvelle Génération d'entrepreneurs ». Merci. Entre-temps, ou je dirais tout le temps que nous avons. Donc, effectivement, je vais présenter Nouvelle Génération d'entrepreneurs mairie ou municipalité, mais je vais la faire en arabe. Pour que, peut-être pour certains d'entre vous qui n'ont jamais écouté une intervention pareille dans un séminaire, dans une conférence, donc c'est important effectivement de voir un peu, nous, Tunisiens, comment peut-on présenter en notre langue. Merci. Donc, nouvelle génération d'entrepreneurs mairie ou جيل جديد من الباعثين بلديات. هو في الأصل يعني مداخلتي باش تكون على بعض المحاور باش نشوفوا لماذا باش نتحدثوا على جيل جديد أو كيف تمت بلورة برنامج جيل جديد من خلال الاستراتيجية الوطنية للمبادرة الخاصة. لذلك ما هو برنامج جيل جديد وما هي أهدافه. بعد ذلك باش نشوفوا الإطار القانوني اللي يعني تم وضعه واللي يسمح كذلك بأن نتعاملوا بالطريقة أو التمشي المعتمد خلال هذا البرنامج. أكيد أنه باش تكون فما شروط معتمدة لأنه نشاركوا في البرنامج هذا بالنسبة للباعثين ولكن كذلك بالنسبة للبلديات. وضعنا تمشي أو مراحل
الهدف منها كونه نتبعوها وتمكننا باش نتحصلوا يعني على برنامج يكونوا فيه العديد من المتدخلين ولكن بطريقة متناسقة. ثم فما يعني طريقة للمتابعة باش تكون يلزمها تتوفر حتى يتم نجاح المشروع. وأخيرا في اتفاقية شراكة الهدف منها كونه نجم نقوموا بتنفيذ هذا المشروع. الاستراتيجية الوطنية للمبادرة الخاصة هو تم وضعها يعني أو تمت المصادقة عليها في أواخر سنة في ديسمبر سنة 2016 من طرف يعني المجلس كان ضيق بالنسبة للحكومة. في الحقيقة لما نتحدثوا على الاستراتيجية الوطنية للمبادرة الخاصة نتحدثوا على 5 برامج. البرنامج الأول هو برنامج نجم نقولوا ثقافة المبادرة أو إدوبرونيا. لما نتحدثوا على إدوبرونيا هو في الحقيقة فما زوز مكونات. المكونة الأولى إدو اللي هي في الحقيقة تربية إدوكاسيون، ولكن كذلك انتربرونيا يعني المبادرة، كيفية التنسيق ما بين المبادرة ولكن كذلك مع ثقافة المبادرة. احنا لاحظنا انه اكثر الصعوبات بالنسبة لنا نحن على مستوى يعني نجم نقولوا بالبلاد التونسية الاشكال يتمثل في انه معظم الباحثين لما يجيوا باش يبعثوا مشاريع في الحقيقة ما همش باحثين عن شغل. يعني لما نقولوا باحثين عن شغل هو في الاصل يكونوا فما بعض الاشكاليات او الصعوبات التصرف فيما بعد على التصرف فيما بعد في المشروع باعتبار انه تنقصوا بعض لي سوفت سكيلز، بعض يعني النجم نقولوا الخصائص اللي من شأنها باش تساعدوا على انه يبعث مشروع. ولهذا البرنامج نتاعنا على مستوى الوزارة انه نعملوا برنامج خاص يهدف الى تنمية روح المبادرة، وبدينا به يعني السنة هذه في بالنسبة للتلاميذ بالسنوات الأولى والثانية الثانوي، وكذلك بالنسبة لخريجي مراكز التكوين المهني. النقطة الثانية هي مرافقة الباحثين. احنا نلاحظوا أنه لما نتحدثوا على باحث وخاصة لما يكون باحث يعني جاي بالضرورة باش يبعث مشروع، هو في أصله نجم يكون يطالب شغل ولكن لما ما وجدش يعني موطن شغل ولا بعث مشروع، الهدف كيفاش احنا نرافقوه قبل اثناء وبعد انجاز المشروع. وبالتالي نجم نتحدثوا على انه يكون يعني فما عمليه مرافقه 360 درجه، ولكن تكون مرافقه على المستوى الفني وكذلك مرافقه على مستوى التمويل. تبسيط الإجراءات، لاحظنا أنه في تونس فما العديد من الإشكاليات اللي ترافق الإنسان اللي يحب يبعث مشروع، وبالتالي فما برنامج الهدف منه أنه نقلصوا من عدد الأيام وكذلك من عدد الإجراءات. ثم مصدر يعني لأول مرة، احنا في تونس المصدرين عادة اللي عندهم بعض الحظوظ اللي باش ينجموا يصدروا سور لو بلان انترناسيونال هما عادة اللي عندهم تجربة، وبالتالي باش يكون فما برنامج خاص بالنسبة للأشخاص اللي يبعثوا مشاريعهم لأول مرة. ثم برنامجنا اللي باش نتحدثوا عليه اليوم جيل جديد من الباحثين. لما نتحدثوا على جيل جديد من الباحثين هو في الأصل يعني احنا بديناها على مستوى وطني بين بعض الوزارات فيما بيننا، ثم قلنا لما لا نشوفوه، لما لا ما نبلوروهش، لما لا ما نشوفوش كيفاش نركزوا على مستوى المحليات. هو في الحقيقة برنامج جيل جديد يهدف إلى تحفيز الشباب. نجم نقولوا عندنا شباب يحب يبعث مشروع، وكذلك من جهة أخرى عندنا كذلك بلديات عندها خدمات مش قادرة على تنفيذها. يعني بالنسبة لنا نحن هنا ينجم نكونوا الروح نتاع المشروع نتاعنا ولا نتاع برنامجنا، وبالتالي كيفية أنه نقوموا بمقاربة تكون موجودة. الهدف منها أنه الشباب نمكنوه باش يقدم خدمات للبلديات. النقطة الأولى الهامة جدا أن البرنامج هذا ما نجم نوفروه على مستوى وزارة التكوين المهني والتشغيل إلا لما يكون فما طلب من البلديات. نوضعوا كوزارة التكوين المهني والتشغيل على ذمة البنك التونسي للتضامن خط تمويل لتمكين إحداث المؤسسات اللي باش تقدم الخدمات بالنسبة للبلديات. ثم الهدف أنه كذلك تكون فما إبرام صفقات إطارية بالتفاوض المباشر بين المنتفعين بالبرنامج لمدة 3 سنوات وبين بطبيعة الحال البلديات اللي باش نقدموا لها الخدمات. احنا في تونس لما نتحدثوا على صفقات بالتفاوض يعني نقوموا دون المرور عبر استشارة أو عبر طلب عروض.
هو في الأصل برنامج جيل جديد لما كان نجيو نشوفوا الأصل نتاعو احنا لاحظنا كذلك على مستوى الاستراتيجية أنه فما بعض الإشكاليات لوجود السوق. فبالتالي من خلال برنامجنا جيل جديد للباعثين الهدف كونه تكون فما سوق متوفره توفرها، يعني نجم نقولوا اليوم بالنسبه لنا احنا كهياكل الهدف انه الانسان لمده 3 سنوات يتمكن من مسايره والتصرف في مشروع، وفيما بعد نعاون يتصرف ويتمكن من ايجاد يعني اسواق اخرى. جيل جديد من الباعثين عندنا هدف رئيسي، ولكن كذلك فما ولا يوجد أهداف فرعية. بالنسبة للهدف الأصلي بالنسبة لنا احنا هو لا مركزية القرار. اليوم على مستوى الجمهورية التونسية عندنا مجلة الجماعات المحلية. مجلة الجماعات المحلية هي في الحقيقة توجدت الهدف منها أنه نمكنوا البلديات، نمكنوا يعني المحليات من أخذ قرارها على مستواها. ولكن احنا تفضلنا كوزاره التكوين المهني والتشغيل انه على مستوى معين هام جدا انه ندعموها لاحداث مشاريع لخلق كذلك مواطن شغل، وانها تنجم هي من خلال يعني الخدمات اللي تكون متوفره عندها تنجم تقوم بصفقات، الصفقه تكون هي في الاصل احداث مشروع، وكذلك الشخص هذاك اللي باش يحدث مشروع يشغل معاه اشخاص اخرين، وبالتالي يكون فما خدمات اللي هما خذاو القرار اللي باش ينفذوها ماهيش باش تكون على مستوى وطني، وبالتالي من خلالها كذلك نجم نحدثوا مشاريع. النقطة الثانية هي أنشطة مشاريع ملائمة لمكامن الاستثمار ومواكبة لمجالات الواعدة بالجهات. يعني أكيد أنه كل بلدية باش تحاول تبحث عن أنشطة اللي ترجع لها بالنظر، ولكن كذلك أنشطة مرتبطة بجهاتها. تطور نسق احداث المؤسسات، الهدف بطبيعه الحال بالنسبه لنا احنا نعرفوا اللي اليوم خاصه على مستوى الجمهوريه التونسيه فما اشكال على ايجاد مواطن شغل. بالنسبه للانتدابات بالوظيفه العموميه غير متوفره خلال السنوات هذه، هذا يعني نجم نقولوا اليه من الاليات اللي من شانها باش تطور نسق احداث المؤسسات وكذلك تمكن من احداث مواطن شغل. الإطار القانوني في الحقيقة نرتكز على أمرين. الأمر الأول على مستوى الوزارة هو برنامج جيل جديد صدر بالأمر 542 لهذه السنة 2019، وكذلك الأحكام المضمنة بمجلة الجماعات المحلية اللي لما نجيو بالنسبة للفصل 106 نلقاو زوز نقاط هامة خلال الفصل، أنه المحليات ما ينجموا ياخذوا قرار ولا ما ينجموا يقوموا بالتنمية المحلية إلا ما يأخذوا بعين الاعتبار تحفيز الشباب لبعث مشاريع وكذلك دعم التشغيل. ولكن الأنشطة اللي باش يقوموا بها يلزم تكون مربوطة بالفصل 240. الفصل 240 هذا يحدد الأنشطة اللي نجموا ندخلوا فيها، اللي بالتالي البلدية هي تقوم بها، لأنه في المجلة فما على سبيل الذكر فما أنشطة قاعدة على المستوى يعني السلطة المركزية ما نجموش ندخلوا فيها، ولكن فما أنشطة كذلك ولو أنها موجودة في السلطة المركزية ينجم يتم نقلتها للمحليات عبر اتفاقيات تبرم بين السلطة المركزية والسلطة المحلية. شروط برنامج شروط الانتفاع هام جدا أنه البلديات يقوموا بضبط قائمة في المشاريع طبقا لاحتياجاتها، ثم توفر الاعتمادات الضرورية لخلاص مستحقات المؤسسات. هذه نقطة هامة جدا. أي بلدية باش تقوم يعني تدخل معنا في المشروع هذا لازم تكون عندها اعتمادات تنجم فيما بعد تبرم من خلالها صفقات مع المؤسسات اللي ذكرناها. بالنسبة للباعثين، الباعث اللي باش يحدث مؤسسة يجب أن يكون يعني حامل شهادة عليا، ولكن كذلك بالنسبة للشخص هذا بطبيعة الحال هو فيما بعد باش يشغل مجموعة أخرى تنجم تكون من حاملي الشهادات التعليم العالي أو غيرها، وكذلك من الأشخاص اللي عندهم مستوى تعليمي وحتى ينجم يكون غير دون ذلك. مراحل إنجاز المشروع، الهدف الأول كما قلنا المرحلة الأولى أنه نحدوا الأنشطة اللي تتوجب باش تقوم بها البلديه، يعني البلديه اللي باش تحدد انا هو النشاط اللي نجموا ندخلوا فيه، وكما ذكرت الانشطه هي مذكوره هذه موجوده في فصل 240 بالمجله مجله الجامعات المحليه. ثم بعد ذلك نقوموا ببلوره مخططات اعمال نموذجيه. احنا نعرفوا انه عاده انسان باش يبعث مشروع لازم يجيب الفكره وكذلك يقوم ببلوره مخطط الاعمال.
بما أنه احنا يعني كجهاز دولة خذينا نجم نقولوا مكان البعث، واحنا اللي باش نبعثوا، واحنا باش جبنا الفكره اي ميم طون باش نطلبوا من الشخص انه ياخذ الفكره هي ويبعث من خلالها مشروع. بالتالي انه يكون فما مخطط اعمال نموذجي على مستوى وطني هام جدا حتى نتمكنوا من التعرف على اولا المصاريف المستوجبه اللي تكون متوفره اللي يلزم الشخص هذا باش يوفرها، واللي بطبيعه الحال احنا كوزاره التكوين المهني والتشغيل نوفروها في مكانه باش ينجم يقوم يعني باحداث المؤسسه. وكذلك بالنسبه نجم نقولوا لو شيفر دافير اللي يلزم يكون يتوفر بالنسبه للاشخاص هذوما حتى ينجموا يقوموا بتغطيه المصاريف اللي يصرفوها في مؤسساتهم. يلي ذلك تكون فما إبرام اتفاقيات بين الوزارة وبين البلديات. الاتفاقيات عادة فيها خاصة الأنشطة بطبيعة الحال، وبالضبط احنا كتدخلات الأطراف بالضبط شنية؟ حصص إعلام تصير على مستوى البلديات وكذلك فضائيات المبادرة ومكاتب التشغيل، الهدف منها التعريف أهل المنطقة بالضبط بأفكار المشاريع اللي نجموا يعني نحثوا فيها المشاريع هذه. يلي ذلك أنه يكون إعلان عن فتح باب ترشحات، لأنه كل شخص فيما بعد من شأنه يرى في روحه المؤهلات ينجم يتقدم للترشح. القيام بعملية انتقاء، تكون عملية انتقاء أولا طبقا للمواصفات المطلوبة باش يكونوا فما شهادة معينة بالنسبة لبعض الاختصاصات. كذلك فما على مستوى الفني، وباعتبار أنه العديد ينجم يكونوا من اللي يقدموا ترشحاتهم عندهم بطالات تنجم تكون قد طالت، هام جدا أن يكونوا فما يعني نجم نقولوا المجال الفني للتعرف على مدى قدرة الشخص أنه يلبي طلبات اللي ترجع بالنظر للبلديات. ثم أخيرا تكون لجنة اللي تقوم بعملية الانتقاء المباشر عبر محادثة الهدف منها بطبيعة الحال باش تعرفوا القدرات الريادية بالنسبة للباعثين. تنظيم دورات تأهيلية في المجال الفني وفي تنمية روح المبادرة، هم أنه بما أنه احنا جايبين الفكرة كذلك احنا اللي عادة عارفين بالضبط شنو المتطلبات نتاع المشروع، وبالتالي باش تكون فما دورات فنية تقوم بها عادة البلديات، وإلا كذا كتنرجع بعد بالنسبة لوزارة الشؤون المحلية والبيئة اللي هي تنجم توفر المجال هذايا والتكوين في هذا المجال. واحنا كوزارة التكوين المهني والتشغيل نقوم بمساعدة الأشخاص هذوما على دراسة أفكار المشاريع متاعهم من خلال بروره بطبيعة الحال مخططات أعمال فردية. يعني احنا في الأصل قمنا بمخطط أعمال على مستوى وطني، ولكن هام جدا فيما بعد باش الأشخاص هذم يكونوا هما فهموا الفكرة ولبسوا الفكرة وعارفين كيفاش يطوروها فيما بعد، وبطبيعة الحال يقدم لنا مخطط أعمال اللي يبين اللي هو على دراية بفكرة المشروع وبالخدمات اللي غدوة باش يقدمها بالنسبة لمنظوري البلدية. بطبيعة الحال فما تمويل مشاريع، ذكرت انه احنا على مستوى الوزارة عندنا خط تمويل على ذمة بنك تونسي للتضامن اللي هو يمول لحساب الوزارة المشاريع هذه. ثم المرحلة الموالية هو إحداث المؤسسات وتمكين الباعثين من صفقات. تم إحداث مؤسسة بطبيعة الحال البلدية باش تقوم بإبرام صفقة لمدة سنة تتجدد مرتين. وكمرحلة أخيرة مرافقة يلزمنا الرافق المؤسسات هذه المحدثة لمدة 3 سنوات. لمتابعة البرنامج هناك لجنة قيادة للبرنامج، هي متكونة أساسا يعني من ممثلين عن وزارة التكوين المهني وكذلك عن وزارة الشؤون المحلية والبيئة والبنك التونسي للتضامن. تكوين فرق عمل جهوية تكلف بتنفيذ البرنامج، تتكون من الإدارات الجهوية للتكوين المهني والتشغيل، من البلديات، من فضائيات المبادرة اللي هم يعني فضائيات خاصة تهتم بباعثي المشاريع، وبممثلين عن الفروع الجهوية للبنك التونسي للتضامن. اتفاقيات تم إبرامها، العديد من الاتفاقيات اللي تم إبرامها. لو نشوفوا بالضبط شنو الأنشطة اللي حقيقة موجودة، نلقاو مرتكزة أساسا على صيانة نجم نقولوا الصيانة للمناطق الخضراء، الكنس اليدوي يعني للطرقات بطبيعة الحال،
وكذلك بالنسبة لصيانة الطرقات. احنا هام جدا انه كمرحلة ثانية يلزم نقوم بتوفير الاعتمادات من احنا كوزارة التكوين المهني والتشغيل لإحداث المؤسسة، ومن قبل البلدية لتمكين المؤسسة من الصفقة اللي تدوم 3 سنوات. وبطبيعة الحال الهدف متاعنا هو إحداث مؤسسات. وشكرا على الإصغاء. Ou peut-être après je vous demanderai comment ça a été une présentation en arabe. Merci. Je remercie Monsieur Faisal Zahar pour la pertinence de son exposé. And now I call Mr. Sitol, the Director Monitoring and Evaluation at the National Department of Environmental Affairs, South Africa, to present the title, Using Evidence and Scale Up Youth Outcome Improvement. Good afternoon, or is it evening already? No, it's still afternoon. Basically, I think I want to extend my gratitude to Mr. Ario Ignatius for covering some of the aspects that I was going to cover. At least it helped me to delete some slides. So if I go over by an hour, don't kill me. In terms of the outline of the presentation, I'm basically going to be covering the country context, but also briefly touch on the EPWP overview. In the previous presentation by Ignatius, the details have been covered, and the sector overview, and then concern myself more in terms of then the departmental programs and how those are being used to make sure that we institutionalize and scale up the programs. We have a document in South Africa that has been developed, the National Development Plan 2030, which proposes a multidimensional approach, and it has the links therefore of the EPWP are derived, as would have been outlined in terms of then the expanded public works program with the 4 sectors, the non-state, the social sector, the infrastructure sector, and the environment and culture sector. Now, basically, the work that we are doing is housed in the green part, which is the environment and culture sector. These are basically, to your left, the focal areas of the environment and culture sector. It consists of 6 focal areas, and to your right, it is then the sub-programs. And the number of sub-programs that are within the sector is in excess of 20, but within the 6 sub or focal areas. I won't go through the details of them, but just to mention a few, you're working for water, working on fire, wetlands, heritage services, and the likes. And again, here it continues. But what is of interest is therefore the little blocky at the bottom of the slide, which basically speaks to the issues of the targets for vulnerable groups, that is your youth, your women, and people with disabilities. These are the targets that have been set within the EPWP context, and which we are aiming to achieve as a collective within the environment and culture sector. And I'm proud to say that on the women and on the youth, we are actually achieving and also exceeding. Yes, the people with disabilities,
there are certain years where we achieve, but there are those where we don't necessarily achieve. But we are working towards making sure that we achieve and exceed those targets. Now, within the department, there has been a research and development and evidence framework that has been developed, which guides the generation of evidence, but also then the institutionalization and scaling up of interventions. And if you then look at the bottom part of the slide, is then on the left-hand side, basically the policy issue, and then on the right-hand side, you have policy options, and at the bottom, it's basically if you are doing an evaluation, this is where the space where you are allowed to do your rapid assessments and or short-term evaluations where you make a determination and then decide on the policy directive. But then on the impact part, which is the word I've been hearing since Monday in this seminar, which is more a long-term and outcome-based, it basically also still interlinks the two to say, now we've been running the programs for a period of time, what are the impacts that we're picking up, and how do we then change the policy interventions so that we are able to then scale up our programs. With respect then to the evidence to scale up of the programs, there are some programs that I'm going to just speak to, which are two. It's the Youth Jobs in Waste and the Youth Environmental Service. But these are within the department. These two that I'm speaking to are out of 16 that we are implementing as a department. And I will not necessarily go through the other details. I'm sure you colleagues can read through so that I'm able to comply with the directive of the program director. But the Youth Jobs in Waste, the specifics, it seeks to basically empower youth and ensure that the municipalities have better waste management systems in place. And you can see the pictures there. I'm hoping that there's no person who is a senior citizen there in those pictures, but that's basically a youth-focused program. And then with the Youth Environmental Service, they seek to ensure that youth participation in natural resource management and biodiversity management is actually enhanced, and it also includes the education and awareness to the municipalities and communities as well. And basically the details of what the specifics the program is doing are also outlined there. Now what we have done then in terms of if you remember the image I showed at the bottom and at the top where if we are conducting evaluations and or are using data to interface between the policy issue and the policy options, we have conducted some evaluations to assess the relevance, to assess the applicability and all the nice things, but also to see how we can scale up the opportunities within the programs. For the youth jobs in waste, I will highlight that basically there has been an improved in capacity to dealing with waste overall. Awareness and education has been successful. There has been a positive impact that has been observed socially, economically, and also environmentally as well. And with respect to the years, what we've picked up is that youth are contributing to community development activities, and also there were unintended positive outcomes
that were observed. That is, people, we never set out to get people to be effective in communicating or communication skills and or interpersonal skills, but those are things that have been derived, and we've observed that these are things that they are picking up through participating in this program. But also there has been an improved social cohesion and also socio-economic standing of participants within the communities they live in. And also, you know, they are now more confident to engage with others as human beings and not as second cousins, if you like. There's also, I think, I've spoken to the issues that here the programs have contributed much really to the outcomes, and I think I wanted to just highlight some of the examples of some of the programs that we are doing through images. You'll see basically we have on the left the degraded land, and after work has happened through the interventions, we started seeing water flowing as seen on the right. These are youth, both male and female, but particularly youth, under the program Working on Fire. And you can see on the right-hand top corner, they are fighting fire fields. They have also been, in the past, invited to Canada to assist in fighting the fires there. So it's a program that is recognized worldwide. Also, another one that we are also rolling out is the environmental monitors. It's been in existence, but then it's being scaled up, where youth are used or youth are trained to be the environmental monitors to fight against the poaching in protected areas and in our national parks. So, and they, therefore, after they receive training, most of them are basically then absorbed as park rangers and, you know, are gainfully employed thereafter. Then in this slide, I was highlighting on the left, you see boardwalks that we are creating, which allow basically for people to access, you know, the beach without, of course, degrading the biodiversity and or killing the vegetation. And on the right, you'll see that there's some debris or waste that has been washed off as a result of people throwing stuff maybe in the rivers, and then it gets pushed into the ocean, and as the ocean cleanses itself, it pushes it into, you know, it makes it inhabitable. So there are programs like the Working for the Coast, which are cleaning and making sure that the coastlines are clean and you are able to enjoy the walks that you normally do. But there's also a further collaboration that we are doing and engagements with the tourism and local authorities to make sure, therefore, that these are actually amplified and we mainstream those, but also that young unemployed graduates are engaged through your Groensebenza program, and which has been championed by one of our entities into the program, so that we provide the capacity to all the spheres, as also highlighted by Ignatius earlier. And I thank you. Thank you, Mr. Stihol, for the brief presentation. And now I call Mr. Bassem Kawesh, architecte urbaniste de Tunisie. Il va vous présenter un exposé qui s'intitule « Éco-construction, contraintes et défis ». Bonsoir, je m'appelle Bassem Kawesh, je suis architecte urbaniste. Et donc, je vais vous présenter une expérience, ou bien
quelques expériences avec le BIT, notamment à travers un projet pilote qui a été réalisé à Gafsa en 2015. C'est un projet de marché urbain. Mais avant cela, donc, j'avance une ou deux remarques. Donc, la première se rapporte au titre de la communication qu'on voyait, que vous avez constaté ici. Éco-construction, c'est un mot qui est rarement utilisé par rapport à éco-construction. Et c'est fait exprès pour mettre l'accent. Et donc, j'ai voulu que je vous mette dans la peau d'un architecte, d'un concepteur, et plus précisément, je vous mets à la place d'un architecte pour justement mettre en exergue les contraintes et les défis qu'il rencontre lors de la conception d'un projet et le suivi de réalisation de ces travaux. Donc ça c'est la première remarque. Donc ça s'explique par la volonté de regarder la question du point de vue de l'architecte. Donc la deuxième remarque concerne le rapport, peut-être que vous posez la question du rapport entre l'éco-construction et l'approche HIMO. Pour l'éco-construction, c'est-à-dire la construction écologique, elle fait intervenir le concept environnemental. Et lorsqu'on parle d'environnement, on parle d'environnement dans le sens le plus large du terme, c'est-à-dire qu'il faut intégrer toutes les dimensions naturelles, culturelles, socio-économiques. Donc, lorsqu'on parle de cela, on parle de valorisation des ressources locales, on parle d'implication des populations locales et c'est-à-dire le recours à la main-d'œuvre locale également. Donc le rapport est évident entre, donc c'est un concept, le concept HIMO est un concept à prendre en considération lorsqu'on parle d'éco-construction. Donc on va prendre comme exemple le projet d'un marché urbain à la cité Usuru. C'est un projet c'est un projet pilote qui a été réalisé en 2015 dans un quartier qui se caractérise par une population qui est l'une des populations les plus défavorisées du Grand Gafsa. Donc c'est un quartier qui a été créé après les différentes vagues d'exode rural qu'a connu notre pays. Donc c'est l'un des les plus grands quartiers qui ont émergé après une série de vagues d'exode rural. Donc je passe pour l'essentiel. Bon, lorsqu'on parle d'éco-construction, je sais que c'est trop technique, mais je veux vous donner quelques idées quand même. Donc c'est l'adoption du principe d'intervention. Vous savez que le contexte climatique est très difficile, donc il se caractérise essentiellement par la chaleur et par les vents de sable. Donc pour la conception, on a essayé de faire un projet introverti. Bien qu'il est accessible, on a créé plusieurs accès pour qu'il soit, c'est-à-dire ouvert sur son quartier, des espaces semi-ouverts à l'intérieur, donc des galeries de circulation, des espaces de transition protégés entre les boutiques et la cour intérieure. Donc c'est la conception générale du projet. On a opté pour un système de couverture, un système constructif qui s'adapte justement à ce contexte-là, à travers les voûtes, les coupoles, les voûtes croisées. Donc c'est un système constructif qui s'adapte parfaitement au climat. Pour ce qui est des voûtes, donc, on a essayé de ressusciter des techniques ancestrales qui ont disparu. Donc vous savez que l'un des problèmes qu'on rencontre, c'est que la main-d'œuvre spécialisée est en train de disparaître. Donc on a essayé de réintroduire ces techniques-là
donc, dans ce projet-là en particulier, on a fait appel à un maître maçon spécialisé qui a aidé les jeunes dans le cadre d'un chantier école qui a été, c'est-à-dire, donc cette formule de chantier école a été adoptée pour la réalisation de ce projet-là et on a su quand même ressusciter certaines techniques ancestrales qui ont disparu. Et j'ai parlé tout à l'heure de le recours, c'est-à-dire et la valorisation des matériaux de construction locaux. La région de Gafsa est une région donc, là où il y a une abondance de la pierre. Donc 30% de tout le gouvernorat de Gafsa est constitué par des montagnes. Donc la pierre est le matériau, le premier matériau de construction par excellence. Donc vous avez ici, donc, depuis l'extraction, donc on a passé par les différentes phases, l'extraction à travers l'extraction se faisait d'une façon manuelle. Donc l'extraction, la transformation se faisait sur place. Les jeunes ont été initiés aux travaux d'extraction, aux travaux de transformation, que ce soit par des formations théoriques ou bien des formations pratiques sur le terrain. Donc nous allons vous présenter maintenant un autre projet qui n'a pas été réalisé avec le BIT, mais qui s'apparente justement au niveau de notre approche. C'est un projet de club de jeunes réalisé dans la région de RDF. Donc c'est toujours avec cette conception qui tient compte de tous les aspects climatiques. Et donc on a fait recours justement aux matériaux locaux, à savoir la pierre locale. Et vous voyez que le résultat peut avoir, donc le résultat peut être intéressant. Bon, voici un troisième projet, c'est une bibliothèque qui a été réalisée dans la région de l'Hectare. Donc c'est toujours les mêmes techniques, les mêmes matériaux. Maintenant, je vais parler justement d'un contexte, du contexte. Lorsque je parle ici de contexte défavorable, ça ne veut pas dire que je dresse un tableau noir. Justement, c'est pour mettre en exergue l'effort qui a été fait par le BIT pour se frayer un chemin et pour pouvoir réaliser, parce que ce n'est pas difficile. Moi, j'ai réalisé à peu près 50 commandes publiques et le projet que j'ai réalisé avec le BIT a été particulier dans le sens où on a su, par rapport à ce contexte, on va voir, donc ce contexte-là, donc c'est le cadre législatif et bien d'autres facteurs, donc ce n'est pas toujours évident. Mais là, on a justement su contourner ce contexte-là et tous les problèmes et pour pouvoir donc réaliser ces projets-là. Donc, pour revenir un peu donc, il y a tout d'abord le contexte législatif. Donc, juste pour vous donner une idée que il reste beaucoup de choses à faire dans le contexte législatif. Je parle du contexte général. Donc, la réglementation en matière de bâtiments non adaptée aux nouvelles tendances et à l'évolution, aux exigences relatives à l'éco-construction. Donc, il reste beaucoup de choses à faire. Et donc, les parties prenantes, je passe à un autre facteur qui concerne les parties prenantes dans l'acte de construction. Je parle ici de, bien sûr, des maîtres d'ouvrage, les concepteurs, les entreprises, les artisans, les promoteurs, les fabricants de matériaux de construction, les décideurs et bien sûr les législateurs. Les différents acteurs ne sont pas convenablement outillés. Donc ça nécessite encore
de la formation initiale, continue et professionnelle. L'acte de construction est découpé. L'absence de débouchés pour les entreprises et les artisans qualifiés. Là, donc, pour ce qui est de l'absence de débouchés, je vois avec, c'est-à-dire le fait de répéter ces expériences-là peut donner des débouchés et peut inciter les jeunes à s'engager dans ce genre d'expérience. L'absence de main-d'œuvre qualifiée peut trouver une solution à travers la formule qui a été adoptée par le BIT, à savoir les formules de chantier école. Ce n'est pas toujours facile, mais ça a donné de très bons résultats, notamment dans le projet que j'ai exposé au départ. L'absence de main-d'œuvre qualifiée aussi, ça peut trouver une solution à travers ces projets pilotes, à travers la formule de chantier école. Reste pour le domaine de l'éco-construction d'une façon générale que le coût reste, il y a un surcoût. Lorsqu'on veut réaliser une éco-construction, il y a toujours un surcoût. Donc il faut accepter parce qu'avec le temps, ce coût va être résorbé parce que lorsqu'on veut intégrer des matériaux traditionnels, il faut passer par une série d'améliorations de ces matériaux-là. Et donc, ça va nécessiter justement des surcoûts par rapport au coût général de la construction. Et au niveau de la recherche scientifique, donc il faut ici que les universités s'ouvrent davantage sur ce genre de chantier. Et là, il faut signaler ici l'expérience qui a été réalisé entre le BIT et l'INIT. Donc, c'est une très bonne solution. Donc, je vois qu'il faut généraliser ça. Il faut que les universités s'ouvrent sur le contexte régional, essentiellement pour la valorisation des matériaux et des ressources locales. Il y a un obstacle culturel. Un obstacle culturel au niveau c'est-à-dire que on croit, certaines personnes croient que c'est dévalorisant de recourir aux matériaux locaux. Donc, il faut leur donner raison dans une certaine limite parce qu'il faut les améliorer. Il faut que les recherches se fassent d'une façon accrue pour pouvoir justement mettre à niveau ces matériaux pour qu'ils puissent jouer leur rôle parfaitement. Et pour les recommandations, ce sont des recommandations d'ordre général. Donc, il faut adapter la législation aux exigences de l'éco-construction, développer davantage les recherches, capitaliser les études et diffuser les résultats, mettre en place un programme de formation. Donc, la formation est importante. Lancer les projets pilotes avec des chantiers écoles. Certaines expériences réussies restent non généralisables. Donc, ouvrir des débouchés pour la main-d'œuvre et les PME ayant bénéficié de formations d'éco-construction, décerner des prix nationaux, maîtres d'ouvrage, entreprises, promoteurs, concepteurs, artisans pour encourager l'éco-construction. Et la dernière recommandation, c'est créer un organisme, un conseil ou une agence nationale regroupant tous les ministères concernés, les professionnels, les différents corps de métier, les associations professionnelles qui se chargera de la mission de mise en place et de la mise en œuvre de la stratégie nationale en matière d'éco-construction. Et merci de votre attention. Merci, monsieur, pour la clarté de votre exposition. De votre exposé, excusez-moi. Avant de passer la parole à Dr Monia Trabessi, médecin à la direction médecin de travail, je tiens à vous rappeler que, vu l'agenda un tout petit peu serré aujourd'hui, on a opté pour
faire une petite transition par rapport au feedback des visites techniques. Donc on va consacrer demain la matinée pour parler et évoquer vos feedbacks par rapport aux visites techniques. Ça sera pour demain. Aussi, on a le plaisir de vous inviter ce soir pour le dîner gala qui se déroulera dans cette salle ici à partir de 20h du soir. Donc vous êtes tous invités bien évidemment pour le dîner gala de ce soir à partir de 20h. Maintenant, je cède la parole à Dr Monia Trabelsi, médecin à la direction en médecine de travail. Elle va vous présenter un exposé qui s'intitule « Santé et sécurité du travail dans le secteur du BTP, cas de la Tunisie ». Merci. Donc, merci madame. Le titre, c'est plutôt les structures de prévention des risques professionnels en Tunisie. Donc, en introduction, donc, en Tunisie et depuis la période de l'autonomie, fut instituée l'inspection médicale du travail par le décret du 20 septembre 1955. Le premier jalon d'une politique de prévention du risque professionnel a été officiellement mis en œuvre par la promulgation du décret 25 octobre 1956. Ce décret, signé par le Premier ministre de l'époque, a institué pour la première fois en Tunisie les services de médecine de travail. Donc, quel profil national de la santé et sécurité au travail en Tunisie? La population générale en Tunisie a atteint environ 12 millions durant l'année 2018, avec une population active environ 4 millions et une population active occupée de 3 450 000, dont environ 1 500 000 régis par le Code du travail, c'est-à-dire travaillant au secteur privé. La couverture en santé et sécurité de ces salariés a atteint 7 333 906 salariés, soit un taux de couverture de 89%. En fait, c'est un taux qui est insuffisant, mais ça va s'améliorer. La liste des maladies professionnelles comporte 85 tableaux et l'évolution des accidents du travail en Tunisie a connu ces dernières années une baisse. En effet, nous avons enregistré 36 250 accidents de travail en 2017 contre 40 000 accidents en 2015. Pardon. Donc, le secteur bâtiment et travaux publics constitue le deuxième secteur accidentogène après le secteur des industries. Le nombre d'accidents de travail au niveau du BTP représente 8,6% du total des accidents de travail. Concernant les accidents de travail mortels, nous avons enregistré une baisse au niveau du nombre de ces accidents. Toutefois, 32% de ces accidents ont été enregistrés dans le secteur BTP. En effet, nous avons enregistré en 2017 48 accidents de travail mortels. En 2016, nous avons enregistré 2402 accidents de travail graves, c'est-à-dire des accidents qui ont entraîné des incapacités permanentes, partielles permanentes. Concernant les maladies professionnelles connaissent ces dernières années une augmentation constante dans leur nombre. Ces maladies sont dominées par les troubles musculo-squelettiques. Donc, en effet, nous avons enregistré 1334 TMS en 2017 contre 983 en 2015. Par ailleurs, les autres maladies professionnelles sont en baisse, sauf que nous avons enregistré une recrudescence du saturnisme ces dernières années. Les structures de prévention des risques professionnels en Tunisie. En fait, l'organisation de la prévention des risques professionnels en Tunisie s'appuie sur des structures en intra-entreprise et des structures en extra-entreprise. Concernant les structures en extra-entreprise, nous distinguons le Conseil national du dialogue social,
Le ministère des Affaires sociales, avec ses différentes structures, notamment l'Institut de santé et sécurité au travail, la Caisse nationale d'assurance maladie, la Direction générale de l'inspection de travail et de la conciliation, la Direction générale de l'inspection médicale et de la sécurité au travail et la Direction générale du travail. Il existe aussi d'autres structures étatiques telles que le ministère de la Santé, le ministère de l'Intérieur, le ministère de l'Industrie, de la petite et moyenne entreprise, le ministère des Affaires locales et environnementales, le ministère de l'Agriculture et des Ressources hydrauliques. Il existe aussi des structures non gouvernementales. Puis, nous avons le Conseil national de la prévention des risques professionnels. En ce qui concerne les structures en intra-entreprise, on distingue les services médicaux du travail, le comité de santé et sécurité au travail, qui est une structure de dialogue, et le responsable sécurité. Pour le Conseil national du dialogue social, il est créé par la loi numéro 54/2017 du 24 juillet 2017. En fait, c'est une structure qui vise à garantir un dialogue social tripartite et qui s'intéresse à des questions socio-économiques, à des questions de développement économique, mais aussi à des questions se rapportant à la santé et la sécurité au travail. Concernant le ministère des Affaires sociales, en premier lieu, nous avons la Direction générale de l'inspection médicale et de la sécurité au travail, et qui, au niveau central, est chargée de veiller à l'application des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles relatives à la santé et la sécurité au travail, de participer au développement de la législation et de la réglementation en matière de santé et sécurité, de contribuer à la préparation, l'organisation, l'application et l'évaluation et le développement de stratégies nationales et régionales. Elle est aussi chargée de collecter et exploiter les données statistiques relatives à la santé et la sécurité au travail. Et dans ce cadre, la Direction générale de l'inspection médicale a effectué entre 2016 et 2017 une étude première dans son genre sur la cartographie des risques professionnels en Tunisie. Au niveau régional, la Direction générale est représentée par des divisions régionales. Et nous avons 25 divisions régionales qui se répartissent sur tout le territoire tunisien, avec 54 médecins inspecteurs de travail, 4 ingénieurs et 41 techniciens supérieurs en hygiène et sécurité. La Direction générale de l'inspection du travail et de la conciliation, elle est chargée d'une mission plus vaste en matière de droit et des conditions du travail, chargée notamment de veiller à l'application et au respect des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles qui organisent les relations du travail en général. À l'état actuel, la Direction générale de l'inspection du travail comporte 25 inspections régionales du travail et 70 inspections locales. La Direction générale du travail, c'est une structure de législation. Donc, elle est composée d'une direction de la législation du travail, direction de négociation collective et direction des salaires et de la productivité. L'Institut de santé et sécurité au travail, c'est une structure de recherche, d'études, d'assistance technique et médicale, de formation et d'information, agissant dans le cadre de la promotion de la prévention des risques. L'ACNAM, la Caisse nationale d'assurance maladie, c'est une structure de gestion des régimes légaux et de réparation des dommages résultant des accidents de travail et maladies professionnelles, que ce soit dans le secteur public que dans le secteur privé. Mais elle participe aussi à la promotion de la santé et la sécurité au travail. Donc, en ce qui concerne les autres structures étatiques, nous avons le ministère de la Santé, via les services hospitalo-universitaires de pathologie professionnelle. Nous avons le Centre national de radioprotection, le ministère de l'Intérieur, via l'Office national de la protection civile, le ministère de l'Industrie et des petites et moyennes entreprises, via sa direction de la sécurité et l'Institut national de la normalisation et de la propriété industrielle,
Le ministère des Affaires locales et de l'Environnement, et surtout c'est l'Agence nationale de protection de l'environnement qui intervient, le ministère de l'Agriculture et des Ressources hydrauliques. Les autres structures non gouvernementales, nous avons les organismes privés agréés d'études, de recherche et de formation en santé et sécurité. Puis nous avons les sociétés savantes telles que la Société tunisienne de médecine de travail, la Société tunisienne d'ergonomie et les associations qui œuvrent dans la prévention des risques professionnels. Concernant le Conseil national de la prévention des risques professionnels, c'est une instance de haut niveau, mais elle est à caractère consultatif. Elle est présidée par le ministère des Affaires sociales. Le secrétariat est assuré par la Direction générale de l'inspection médicale et de la sécurité au travail. Elle est composée de représentants de plusieurs ministères et des organisations nationales d'employeurs et des travailleurs. Concernant les structures en intra-entreprise, nous avons le service médical de travail, puis qui peut être sous forme de groupement de médecine de travail. En Tunisie, nous disposons de 23 groupements de médecine de travail qui couvrent environ 550 000 salariés et de 546 services médicaux autonomes. Le comité de santé et sécurité au travail, qui est une structure consultative et qui est obligatoire dans les entreprises qui ont plus que 40 salariés. Le responsable de la sécurité au travail, il est chargé de missions fonctionnelles et opérationnelles de la sécurité. Le bâtiment et travaux publics. Donc, comme nous venons de le voir, le secteur de bâtiment est caractérisé par un nombre important d'accidents de travail mortels et graves et des difficultés soulevées par les entreprises, une absence de résultats probants malgré les actions qui ont été menées antérieurement, des difficultés rencontrées par les services en charge de contrôle de la prévention. Tout ça a fait que la Tunisie a abouti à la construction de la stratégie en bâtiments et travaux publics grâce à un partenariat Tunisie-Union européenne dans le cadre d'un jumelage. Et bien sûr avec la participation d'institutions dépendantes du ministère des Affaires sociales et la participation active des partenaires sociaux tels que la Fédération nationale des entreprises de BTP et l'UGTT. Les éléments de la stratégie étaient donc de mobiliser la connaissance en santé au travail, engager une politique active de prévention, encourager les démarches de prévention dans les entreprises, inscrire une stratégie pluriannuelle de prévention BTP, adapter la réglementation et renforcer l'effectivité, renforcer la coordination, la coopération entre les instituts et assurer la visibilité de la politique de santé au travail. L'application de la stratégie a concerné en fait 3 risques prioritaires à effet immédiat, et ce sont la prévention de chute de hauteur, la prévention des risques d'écrasement et la prévention des risques d'électrisation et électrocution. Puis un risque à effet différé, c'est la prévention des dermatoses résultant de la mise en œuvre de ciment et produits noirs et bitume, et enfin des mesures de prévention du travail décent et du confort au travail, c'est-à-dire l'hygiène au niveau des chantiers. Le projet de jumelage appui au travail décent, renforcement des capacités de l'inspection médicale et de la sécurité au travail est venu renforcer cette première stratégie, et donc elle a permis à l'administration tunisienne un programme opérationnel appliqué au secteur. Donc la direction a opté pour des programmes régionaux et le BTP a été l'un des secteurs qui ont bénéficié de ces programmes dans de nombreuses régions. Un guide commun de prévention de risques professionnels dans le BTP a été élaboré et comportant les bons gestes à réaliser vis-à-vis des risques professionnels dans le BTP. Donc, à titre d'exemple, un seul exemple, par exemple, pour le risque lié à la manutention et aux postures de travail, tels que le port de charges lourdes, les postures inconfortables, les gestes répétés et le stress, tous ces risques peuvent entraîner des troubles musculo-squelettiques au niveau du cou, au niveau du dos, des poignets.
Donc, il faut donc adapter les bons gestes, par exemple en se dotant d'aide à la manutention et en faire un maximum de tâches à hauteur d'homme pour limiter le temps passé dans des mauvaises postures. Je présume que j'ai plus le temps, donc je passe et je vous remercie pour votre attention. Merci, Dr Monia Trabelsi, pour cette présentation. Donc, on arrive maintenant à la partie discussion. Donc, si vous avez des questions pour les panélistes, ou un feedback, bien évidemment, ou des commentaires, juste, il faut préciser la question et à qui vous vous adressez. Oui, monsieur. Oui, moi j'ai une question pour monsieur Faisal Zahar de la formation professionnelle. Le système sur ce programme Nouvelle Génération qui a été mis en place semble plutôt s'adresser aux diplômés. Et étant donné que le système est lié aux collectivités locales, qu'est-ce qui est prévu pour les artisans et les micro-entreprises qui se trouvent dans ce milieu local et qui travaillent déjà? Merci. Merci pour la question. Oui, tout à fait. Le projet est orienté effectivement vers les diplômés. Mais pour nous, il y a les diplômés de l'enseignement sup et en même temps ceux qui suivent la formation professionnelle avec le niveau de la BTS. Ce sont effectivement la population qui pourrait participer à ce projet. Et en même temps, notre objectif, c'est qu'en premier lieu, à ce que ces personnes-là, lors de la création de leur projet, offrent en même temps d'autres postes d'emploi pour autrui. Donc ce n'est pas nécessairement un projet seulement orienté pour les diplômés de l'enseignement sup, mais seulement c'est pour les personnes qui devraient gérer les projets. C'est les personnes qui vont créer les projets. Pour revenir en même temps par rapport à la deuxième moitié de votre question concernant effectivement les artisans qui sont actuellement, il faut toujours dire que tout projet a certaines limites. Pour nous, notre projet, c'est pour les personnes aujourd'hui qui ne sont pas actifs dans le marché de l'emploi, qui sont donc démunis d'activités. Et notre objectif, c'est qu'ils trouvent leur emploi en premier lieu et qu'ils puissent offrir d'autres postes d'emploi pour autrui. Merci. Merci. D'autres questions? Ou bien évidemment des feedbacks ou commentaires par rapport à la présentation des panélistes? J'estime que c'était clair, donc... Moi, j'estime que c'est la dernière heure. Logiquement, c'est effectivement l'heure où il y a le plus de difficultés d'avoir effectivement l'attention de différentes parties prenantes. Et forcément, sincèrement, je remercie tous les présents parce que pas forcément qu'ils puissent rester tout le long de la journée et qu'il y arrive actuellement à 18h05 et qu'ils soient présents. Sincèrement, je vous remercie. Oui, bien évidemment, on le remercie. Donc avant de clôturer cette session, je comprends très bien que c'était une journée assez chargée. Je tiens à vous rappeler quelques détails pour le départ. Donc merci de faire l'inscription à la secrétariat, de préciser l'hôtel, la date de votre départ ainsi que l'heure. Departure announcement, please to manage your departure in good conditions. Please don't forget to subscribe at the reception and specify some details such as the hotel, the date of your departure, specific hour. Je vous remercie et à demain.